안녕하세요. 파생금융상품연구 6주차 강의 시작하도록 하겠습니다. Hello, welcome back to my 6th week lecture of financial derivatives. 자, 지난 시간에 우리 선도 선물을 이용한 세 가지 거래 이야기를 했었죠. 이번 시간에는 마지막 부분, 이제 선도 선물의 이해의 마지막 부분인 선도 선물의 경제적 기능 부분에 대해서 이야기하도록 하겠습니다. In the last class, we talked about the three major trades using futures and options. In this class, we'll talk about the final part of lecture 3, the futures, on the economic functions of futures and forwards. 자, 선도와 선물의 경제적 기능. 지난번에도 누차 이야기를 했지만 무차익 거래 상태하고 시장 균형 상태는 같은 의미다 라고 이야기했죠. 무차익 거래 상태하고 시장 균형 상태는 같은 의미다. 둘 다 외부에 다른 충격이 없는 한 수요와 공급이 만나서 가격이 그대로 유지되어 있다 라는 의미에서 무차익 거래 상태하고 시장 균형 상태는 같은 이야기다 라고 이야기를 했었죠. 이걸 알고 있는 상태에서 경제적 기능, 선도와 선물의 경제적 기능에 대해서 이야기를 해보면 제일 먼저 가격 발견 기능이라는 게 있어요. Price discovery. 가격 발견 기능이라는 게 있는데 여기서 말하는 가격은 시장 균형 가격을 의미를 해요. 시장 균형 가격. 요 가격 발견 기능은 지난 시간에 했던 선도 선물의 세 가지 주요 거래 방식, 그죠? 차익 거래, 투기 거래, 해칭 거래, 요 세 가지 거래 중에서 차익 거래하고 관련되는 부분이에요. 그래서 선도 선물이 도입이 되면 어떤 기초 자산에 대해서 어떤 자산에 대해서 그걸 기초 자산으로 하는 선도 선물이 도입이 되게 되면 선도 선물과 관련되는 선도 선물과 기초 자산의 시장 가격 사이에 어떤 관계식이 성립을 하죠. 그래서 FT는 ST의 미래 가치라는 그 관계식이 성립을 하죠. 그래서 그 관계식이 성립을 해야 되는데 성립하지 않고 만약에 어떤 부등식이 성립을 했다라고 하면 차익거래 기회가 발생을 한다고 그랬죠. 그래서 고평가된 놈은 비싸게 팔고 저평가된 놈은 싸게 사되 필요한 자산과 자금은 빌려서 충당하는 방식으로 해서 차익거래를 할 수 있다고 했는데 그 차익거래는 개인은 할 수 없고 대규모 금융사들이 프로그램 매매의 형태로 그런 차익거래를 하게 되면 1초 안에 그러한 차익거래 기회가 사라지게 되고 차익거래 기회가 사라져서 무차익거래 상태가 되면 그게 바로 시장균형 상태라고 그랬죠. 그래서 선도 선물이 존재하게 되면 시장이 웬만하면 균형 상태에 머무르게 된다. 그러니까 시장 불균형 상태가 발생을 하더라도 1초 안에 차익거래에 의해서 불균형 상태가 해소가 되고 시장 균형 상태로 복귀하게 되기 때문에 웬만하면 시장 균형 상태가 계속 유지되게 된다. 그걸 가격 발견 기능이라고 해요. 가격 발견 기능. 그래서 그렇기 때문에 시장에서 관찰할 수 있는 시장 가격은 곧 시장 균형 가격이다. 그래서 시장 균형을 발견하게 해준다라는 의미에서 가격 발견 기능이라고 합니다. 그 다음에 위험 장가 기능, risk shifting이라는 게 있는데 지난 시간에 살펴봤던 세 가지 거래 중에서 해칭과 투기 거래는 서로 동전의 양면과 같은 거래예요. 왜냐면 해칭을 하고 싶은 사람들끼리 이 선물 거래를 하게 되는 경우는 굉장히 드물어요. 왜냐면 예를 들어서 기초자산의 롱 포지션을 취하고 있는 투자자는 가격 변동 위험을 해칭하기 위해서 선물의 반대 포지션인 숏 포지션을 취하게 될 거고 반대로 기초자산의 숏 포지션을 취하고 있는 사람은 가격 변동 위험을 해칭하기 위해서 선물의 롱 포지션을 취할 텐데 이때 두 해처 간에 거래가 이루어져서 한쪽은 롱 포지션을 취하고 한쪽은 선물에 대해서 한쪽은 롱 포지션을 취하고 한쪽은 숏 포지션을 취해가지고 선물 거래를 하게 되는 경우는 굉장히 드물어요. 왜냐면 해처들은 원하는 시기와 수량이 정해져 있죠. 해칭을 하고자 하는 목적이 그러니까 기초자산에 대해서 어떤 포지션을 취하고 있기 때문에 그 기초자산 자기네가 취하고 있는 포지션, 기초자산에 대한 포지션에 따라서 선물 계약 수하고 그 만기가 정해져요. 그죠? 정해져 있기 때문에
완벽하게 그 조건이 맞는 두 해저가 만나기가 쉽지가 않아요. 그래서 대부분의 이 해칭 거래는 누구랑 하게 되느냐 하면 투기꾼들하고 같이 하게 돼요. 투기꾼들은 정확한 시점이나 정확한 수량이 중요하지 않아. 내가 이런 해칭을 하고자 하는 사람하고 요만큼의 해칭 그 선물 계약을 맺고 내가 필요한 나는 추가로 더 많은 물량에 대해서 뭐 선물 롱 포지션을 취하고 싶다 혹은 숏 포지션을 취하고 싶다라고 하면 또 다른 거래자 찾아가지고 또 그 추가적인 계약을 맺으면 되고 뭐 이런 거기 때문에 상당히 그 거래 조건에 대해서 상당히 유동적이라고요. 그래서 그러다 보니까 해저의 반대편에 서서 이 선물 계약을 맺게 되는 사람들은 대개의 경우에 투기꾼일 가능성이 높아요. 그러면 어떻게 돼요? 해저는 위험을 감소시키거나 제거하기 위해서 선물 계약을 맺는 거고, 투기꾼은 위험을 떠안는 대신에 고수익을 노리는 그런 목적으로 투기 거래를 하게 되는 거잖아요. 그래서 그 말은 해저가 줄이거나 제거하는 위험이 선도 선물을 통해서 투기꾼에게로 전가되었다라고 이야기를 할 수가 있겠죠. 그래서 선도 선물의 또 다른 경제적 기능 중에 하나는 선도 선물을 통해서 위험을 줄이거나 제거하고자 하는 사람이 위험을 기꺼이 떠맡고자 하는 사람에게로 위험을 전가하는, 그러니까 위험을 옮겨주는 그런 역할을 하는 게 또 다른 선도 선물의 경제적 기능이라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 요 두 개가 앞에서 지난 시간에 배웠던 그 세 가지 종류의 거래, 그죠? 선도 선물을 이용한 세 가지 종류의 거래, 해칭, 투기, 그 다음에 차익 거래, 그 세 가지 거래와 관련한 이 선도 선물의 가장 기본적인 경제적 기능이고, 나머지 경제적 기능들은 여기에서 다 뻗어나오는, 여기에서 파생돼서 나오는 그러한 기능들이 되겠습니다. 자원 배분의 효율성 증대, efficient resource allocation. 요거는 가격 발견 기능하고 관련이 돼요. 가격 발견 기능에서 이제 추가적으로 뻗어나온 기능이 될 텐데, 자, 경제학에서의 기본적인 그 문제는 어디서 시작한다고 그랬어요? 모든 경제 문제의 시작은 어디서 시작한다고 그랬어요? 인간의 욕망은 무한한데 자원은 제한되어 있다. 자원은 희소하다. 그래서 인간의 욕망이 무한한데 비해서 자원의 희소성 문제 때문에 자원 배분을 어떻게 하는 것이 가장 효율적으로 자원 배분을 하는 게 될 것인가 라는 문제를 해결하기 위해서 등장한 게 경제학이었죠. 그래서 경제학에서는 그 해법을 어떻게 제시를 했습니까? 최소한 주류 경제학에서는 우리가 주로 다루고 있는 이 그 정규 교과 과정에서 다루고 있는, 경제학도 갈래가 굉장히 많죠, 그죠? 그래서 파벌이 있고 뭐 학파가 있고 뭐 이렇게 쭉 나뉘는데, 어쨌든 이 주류 경제학에서 제시한 그 방식은 시장이죠. 시장에서 수요와 공급이 만나는 지점에서 시장 균형 가격과 시장 균형 수량이 정해져서 그 가격과 그 수량으로 거래를 하게 되면 소비자의 효용도 극대화가 되고 생산자의 수익도, 그러니까 이윤도 극대화가 된다. 그래서 자원 배분이 가장 효율적으로 일어나는 상태가 바로 시장 균형 상태다 라는 게 이 주류 경제학의 해법이잖아요. 그죠? 그렇게 본다면 선도 선물의 경제적 기능 중에 가장 중요한 게 뭐였습니까? 제일 첫 번째 나온 게 뭐였습니까? 가격 발견 기능. 그래서 시장이 웬만하면 균형 상태에 머무를 수 있게 해준다 라는 게 첫 번째 기능이었죠. 그죠? 그 차익 거래를 통해서 시장이 불균형 상태가 되게 되면 차익 거래가 발생하게 되고, 거대 금융 기관들이 이 차익 거래를 실현하기 위해서 프로그램 매매를 하게 되면 이러한 차익 거래 기회가 1초 안에 사라진다고 그랬죠. 그래서 시장 불균형 상태는 1초 안에 순식간에 사라지고 시장은 웬만하면 균형 상태에 계속 머무르게 된다 라는 이야기가 되기 때문에, 균형 상태는 뭐다? 자원 배분의 효율성이 극대화되는 상태다. 그런 의미에서 보면 선도와 선물은 궁극적으로 자원 배분의 효율성을 극대화하는 경제적 기능을 갖고 있다라고 이야기할 수가 있다라는 거죠. 그래서 예를 들어서 기초자산이 뭐 원유, 석유 있죠. 석유라던가 아니면 쌀이라던가 뭐 콩이라던가 뭐 이런 실물 자산을 기초자산으로 하는 선물 거래가 활발하게 이루어진다고 하면, 이러한 자원들을 배분하는 데 있어서 그 시장이 쌀시장, 원유시장, 콩시장 이런 시장들이
웬만하면 균형 상태에 머무르게 될 것이기 때문에 이러한 자원 배분의 효율성이 극대화될 수 있도록 만들어주는 게 선도 선물의 경제적 기능 중에 하나라고 할 수가 있겠죠. 그 다음에 자본 축적, capital accumulation, 자본 축적을 용이하게 해준다라는 의미인데, 첫 번째로, 그죠? 이건 이제 위험 전가 기능하고 관련이 돼요. 위험 전가 기능. 그래서 특히나 이제 해칭 기능, 위험 전가 중에서 해저 쪽에서의 그 입장에서 이제 확장된 내용인데, 만약에 그 위험 관리 수단이 없다고 해봐요. 그러니까 위험 관리를 하는 수단에는 여러 가지가 있을 텐데, 특히 이 그 파생 상품을 이용해서 위험 관리를 활발하게 하거든요. 위험 관리를 하는 방법에 여러 가지가 있는데, 대부분의 경우에는 이 파생 상품을 이용하지 않는 방법들은 어떤 게 있냐면, 힘들어요. 그러니까 원자재를 수입을 해가지고 해외로 수출하는 기업이 있다라고 하면, 원자재 가격이 계속 변하는 것도 있겠지만, 그죠? 궁극적으로는 그 환율이 계속 변해가지고 수입할 때의 그 가격, 그 다음에 수출할 때의 가격이 여러 가지로 문제가 발생할 수 있잖아요, 그죠? 그래서 그런 걸 막기 위해서는 수입액하고 수출액하고를 같은 금액으로 만들고, 시기를 같은 시점에 수입과 수출이 같은 시점에 같은 금액만큼 나타나게 해버리면, 그죠? 수입할 때 지급해야 될 대금을 수출할 때 받은 대금으로 그대로 지급을 하면 되기 때문에 그 환율 변동에 대한 위험 같은 걸 없앨 수가 있겠죠. 근데 이런 거는 사실상 굉장히 힘들어요. 실제로 그 기업을 운영하는 데 있어서 그런 식으로 시기와 금액을 조정을 해가지고 뭐 그 지출될 금액하고 지출될 시점하고, 그다음에 자금이 유입될 시점하고 유입될 양하고를 서로 맞춘다는 거, 그다음에 그거를 뭐 서로 상계해가지고 그 차액만 계산한다거나 뭐 이런 형식의 기법인데, 그런 거는 사실상 실제로 기업 거래를 하다 보면 쉽지가 않아요. 그래서 대부분의 경우에 이 위험 관리는 파생 상품을 이용해서 많이 하거든요. 그래서 파생 상품이 만약에 없다고 해봐요. 선도 선물이 없다고 해봐요. 없다고 하면 이러한 불확실성에 대비를 해서 충당금을 설정을 해야 될 거예요. 그래서 이 가격 변동 위험, 그 수입 물품이든 간에 수출 물품이든지 간에 그 가격 변동이 어떻게 되느냐에 따라서 이익이 되면은 문제가, 그러니까 수익이 양이 돼가지고 이익이 발생하면은 문제가 없겠지만, 손실이 발생할 경우에를 대비를 해가지고 충당금 같은 걸 쌓아놓을 필요가 있겠죠. 만약에 위험관리 수단이 없다고 하면. 근데 그래서 이제 손실이 발생했을 경우에 그 돈으로 손실을 메꾸는 역할을 해야 되겠죠. 그래야 이제 기업이 부도나지 않고 계속해서 기업을 운영할 수가 있을 테니까. 그런데 만약에 선도 선물처럼 이러한 위험 관리 수단이 있다고 해보세요. 위험 관리 수단이 있다고 하면 그러한 충당금을 쌓지 않아도 돼, 그죠? 그러니까 미래 수입할 원자재 가격도 지금 계약 맺어가지고 딱 정해버릴 수가 있고, 수출 물품을 수출을 해가지고 받을 대금에 대한 환율 변동 부분도 지금 환율을 정해가지고 선물 거래를 통해가지고, 그죠? 환율을 정해가지고 딱 그 지금 시점에서 고정을 시켜버리면 이 조건이, 미래의 경제 조건이, 그 교육 조건이 안 좋아지고 해가지고 나타날 손실 같은 걸 고려할 필요가 없어요. 그래서 충당금 같은 거 설정하지 않아도 돼. 그래서 설정하지 않아도 되는 그 충당금을 가지고 추가로 생산 활동에 더 투입을 할 수가 있게 되겠죠. 그렇게 해서 자본 축적이 더 쉬워지겠죠. 그죠? 자본 축적이라는 게 뭐냐면, 기업 활동을 통해 가지고 돈을 모아서 돈을 벌어가지고 이윤을 남겨가지고 그 이윤을 가지고 재투자를 해가지고 다시 시설이 확충되고, 이렇게 해서 기업이 커지고 뭐 자본이 더 쌓이고 뭐 이런 이야기잖아요, 그죠? 그래서 위험 관리 수단이 있음으로 인해서 훨씬 많은 자금을 그 생산활동에 투자를 할 수가 있게 되겠고, 그래서 기업 규모도 더 커질 수가 있고, 그걸 통해서 더 많은 이 이윤을 내서, 그죠? 그게 다시 재투자가 되고 뭐 하는 식으로 선순환이 가능해서 결국 자본 축적이 용이해진다 라는 이야기를 할 수가 있겠죠. 그게 왜 가능하다?
이 위험관리 수단이 있기 때문에, 또한 그뿐만 아니라 이러한 위험관리 수단이 있으면 장기적인 경영활동이 가능해요. 그죠? 만약에 위험관리 수단이 없다고 하면 미래가 불확실하기 때문에 지금 충당금을 쌓아 놓는다고 하더라도 계획을 세울 수가 없어. 계획을 멀리까지 세울 수가 없어요. 그죠? 뭐 3년 후, 10년 후까지의 계획을 마음대로 세우기가 힘들어요. 그죠? 근데 만약에 위험관리 수단이 있다고 하면 상대적으로 장기적인 경영활동 계획을 세울 수가 있기 때문에 보다 먼 미래를 보고 장기적으로 경영활동을 할 수가 있고 기술 개발을 할 수 있고, 그래서 전체적으로 기업 활동을 더 촉진시켜서 자본 축적이 용이해지는 그러한 결과로 이어지게 된다라는 이야기를 할 수가 있겠죠. 그 다음에 시장 활성화라는 건데, 요거는 이제 그 세 종류의 거래, 그죠? 그 선도 선물을 이용한 세 종류의 거래하고 다 연관이 되는 이야기예요. 해증이든 투기든 그 다음에 차익 거래든 간에 이 앞에서 우리가 지난 시간에 살펴보았듯이 요 세 거래를 하는 데 있어서는 기초자산의 거래가 항상 따라와요. 그죠? 기초자산이 같이 거래가 된다고요. 그죠? 세 종류의 거래를 할 때는 선도 선물만 거래가 되는 게 아니라 그 계약을 이행하고 하는 과정에서 기초자산의 거래가 반드시 같이 따라온다고요. 그죠? 그래서 선도 선물이 없었을 경우에는 그러한 추가적인 기초자산의 거래가 없었을 텐데, 선도 선물이 있음으로 인해서 선도 선물의 세 종류의 거래를 통해서 추가적으로 기초자산의 거래가 발생을 하게 되는 효과가 있게 되겠죠. 그래서 만약에 그 원유, 석유라고 해봅시다. 석유를 기초자산으로 하는 선물이 있다고 하면 석유를 기초자산으로 하는 선물에 대한 세 종류의 거래를 통해서 선물이 없었더라면 없었을 거래죠. 그 세 종류의 거래는. 그래서 그 세 종류의 거래를 통해서 추가적인 이 석유 거래가 더 발생을 한다는 거죠. 그래서 석유의 거래가 더 활성화가 돼서 석유 시장이, 원유 시장이 더 활성화되는 그러한 효과가 발생하게 되겠죠. 그게 시장 활성화다. Market Vitalization. 그래서 선도 선물이 어떤 기존의 어떤 그 자산이 있을 경우에 그 자산을 기초자산으로 하는 선도 선물이 도입되게 되면 선도 선물을 이용한 세 종류의 거래를 통해서 추가적인 기초자산의 거래가 더 발생하게 된다. 왜? 그 세 종류의 거래를 하는 데 있어서 기초자산의 거래가 같이 발생하기 때문에, 그죠? 그래서 그러한 관계로 선도 선물이 도입되게 되면 그 기초자산으로 삼는 그 자산의 거래량이 늘어나기 때문에 시장이 활성화되는 그런 효과가 발생하게 되겠죠. 그래서 시장 활성화 기능이 있고, 그 다음에 자본시장이 발달한다. Capital Market Development. 이건 무슨 이야기냐면 선도 선물의 기초자산 중에 그 석유나 쌀이나 뭐 콩이나 이런 것도, 이런 실물 자산도 기초자산으로 삼을 수 있겠지만, 주식과 채권처럼, 그죠? 증권도 주요한 기초자산으로 많이 쓰이죠. 그래서 선도 선물의 기초자산이 증권과 그 주식과 채권과 같은 증권이라고 하면 어떻게 되겠어요? 그 증권 시장이 활성화되겠죠. 그죠? 시장 활성화 기능에 설명을 했잖아요. 그죠? 시장 활성화 기능의 일환으로 만약에 기초자산이 증권이라고 하면 증권 시장이 활성화된다고요. 그죠? 근데 이때 활성화되는 이 증권 시장이라는 건 뭐예요? 유통시장을 이야기를 하는 거죠. 유통시장에서의 거래가 늘어나니까 유통시장이 활성화가 되면 어떻게 되죠? 발행시장도 같이 활성화가 되죠. 우리 학기 초에 그런 이야기 했었잖아. 삼성전자가 주식을 발행을 하는데, 발행시장에서 발행을 하는데, 만약에 유통시장이 없다라고, 극단적으로 유통시장이 없다라고 하면 어떻게 돼요? 발행시장에 투자자들이 참여를 잘 안 하겠죠. 왜냐하면 발행시장에서 삼성전자가 발행하는 주식을 사더라도 그거를 다시 현금으로 바꾸기가 힘들기 때문에, 발행시장이, 그 유통시장이 없다고 하면, 그렇기 때문에 애초에 발행시장에 잘 참여를 하지 않을 것이다. 반대로 발행시장 뿐만 아니라, 그러니까 유통시장이 굉장히 활성화되어 있다라고 하면 삼성전자가 삼성전자가 주식을 발행을 하더라도 투자자들이 발행시장에 참여를 해서 그 발행되는 삼성전자 주식을 사서
언제든지 현금으로 바꿀 수 있는 창구가 있기 때문에, 유통시장이라는 창구가 있기 때문에 마음 놓고 발행시장에 참여를 할 것이다. 그래서 유통시장이 활성화되면 활성화될수록 발행시장도 같이 활성화된다. 따라서 자본시장이 전반적으로 발달하게 된다 라는 의미가 되겠죠. 그래서 증권을 기초자산으로 해서 선도선물이 거래되기 시작하면, 그죠? 그러면 그 기초자산인 그 증권의 유통시장이 활성화가 되고, 유통시장이 활성화되면 그 발행시장도 같이 활성화가 되기 때문에 전체적으로 자본시장이 다 발달하는 그러한 효과를 갖게 되게 된다. 그래서 자본시장이 발달하게 되면 어떻게 되죠? 자본시장이 발달하게 되면 기업이 주식이나 채권을 발행해서 자본 조달하기가 쉬워지죠. 그래서 쉽게 대규모의 자본을 기업들이 끌어모아서 경제 발전으로 이어지게 된다. 그죠? 쉽게 대규모의 자본을 일반 투자자들로부터 모아서 새로운 사업을 할 수가 있고, 새로운 산업을 일으킬 수가 있고 해서 궁극적으로 경제 발전으로 이루어지게 된다. 요게 선도와 선물의 경제적 기능으로 주로 이제 긍정적인 기능이라고 이야기를 할 수가 있겠는데, 부정적인 기능도 있어요. 부정적인 기능은 시장이 활성화된다 라고 했는데, 사실은 이 거래량이 굉장히 늘어나는 거잖아요. 근데 거래량이 늘어나면 어떤 효과가 있어요? 가격이 빨리 변하죠. 많이 변하죠. 그죠? 가격의 변동이 심해진다 라는 특징이죠. 또한 투기 같은 경우에, 그래서 빈번한 기초자산 거래를 통해서 시장이 활성화되는 측면도 있지만, 이 가격이 많이 변하기 때문에 시장이 불안정해지는 측면이 하나가 있고, 그 다음에 투기를 하게 된다. 그죠? 투기를 많이 하게 되면 어떻게 되죠? 이것도 마찬가지야. 투기가 무조건 나쁜 게 아니라, 투기를 많이 하게 되면 해칭하기가 쉬워지죠. 그런 측면도 있어. 그죠? 투기를 많이 하게 되면, 투기꾼이 많은 시장일수록 해칭하기가 좋아. 왜냐면 해칭을 하려고 거래 상대를 찾을 때 투기꾼들이 워낙에 많기 때문에 쉽게 해칭을 위한 거래를 할 수가 있거든. 그래서 해칭을 많이 하게 해준다는 의미에서 투기가 좋긴 좋지만, 만약에 대규모 금융사가 투기를 해가지고 실패를 한다고 해봐요. 대규모의 손실을 입는다고 해봐요. 그러면 그게 금융위기로 이어질 수도 있다는 거죠. 그죠? 만약에 우리나라에서 가장 큰 어떤 금융사가 투기를 했는데, 투기에 실패해가지고 대규모의 손실을 입어가지고 망했어요. 망했다고 해봐요. 망하면 그 금융사와 거래를 하고 있는 다른 기업들이나 다른 금융사들에게도 문제가 생기겠죠. 그죠? 그래서 그게 이제 연쇄적으로 금융사들이나 기업들이 부도를 맞게 돼서 그게 금융위기 혹은 경제위기로 이어질 수 있다는 단점도 분명히 존재를 한다. 그래서 시장이 활성화되는 건 좋은데, 시장 활성화라는 이야기는 기초자산의 거래가 많이 일어난다는 뜻이고, 거래가 많이 일어난다는 이야기는 곧 가격이 많이 변할 수 있다라는 의미고, 그런 의미에서 시장이 불안정해질 수 있다. 또한 투기를 통해서 대형 금융기관들이 투기를 해가지고 투기에 실패하는 경우에는 그 금융기관과 거래하는 다른 금융기관 혹은 기업들이 연쇄적으로 부도를 맞게 돼서 결국 금융위기로 이어질 수 있다는 단점이 존재할 수 있다. 그래서 여러 가지 이런 궁극적으로 경제 발전으로 이어질 수 있다는 이런 긍정적인 기능도 있는 반면에, 선도와 선물이 반대로 투기와 이 시장 불안정화를 통해서 금융위기가 발생할 수 있다라는 단점도 분명히 존재를 한다. 라는 걸 명심해야 되겠습니다. Okay, let me explain in English now. As before, absence of arbitrage is equivalent to market equilibrium because in case of absence of arbitrage, without any external shock, all the relevant prices will remain stable, right? That's the absence of arbitrage, right? If that absence of arbitrage state breaks, then arbitrage opportunity occurs because certain prices are overvalued while other prices are undervalued in case of arbitrage opportunity, right? So many investors will pursue arbitrage trades so that the price change occurs, right? If people continue to buy undervalued assets
the price of the undervalued assets will rise, and if investors continue to sell overvalued assets, then the price of the overvalued assets will fall, right? So the price will change until the arbitrage opportunity disappears, right? So under absence of arbitrage, without any further external shocks, all prices are fairly valued, so that no arbitrage profits will be pursued, so that the prices will remain stable, right? That's the absence of arbitrage state, right? Likewise, the market equilibrium state means that the supply and demand meet in the market, so that the market equilibrium price and the market equilibrium quantity are formed, and without any external shocks, they remain stable, right? Both the price and the quantity will remain stable. So in the sense that the prices remain stable, absence of arbitrage is equivalent to market equilibrium. That's what I have explained up to now. In the last class and now, I think I'm repeatedly explaining the equivalence between absence of arbitrage and market equilibrium again and again, right? And bearing that in mind, now we'll discuss economic functions of forwards and futures. Okay, these functions are closely related to the three major trading strategies using forwards and futures that we discussed in the last class, right? I explained that using forwards and futures, we can form three major trades, or three major trading strategies. The first one was arbitrage, right? Arbitrage trade. And the second one was hedging. And the third one was speculation, right? Arbitrage trade is a trade that pursues a sure positive profit without bearing any additional risks or costs, right? That's the arbitrage trade. And speculation is a trade that aims at a very high rate of return, bearing a very high risk, right? That's speculation. And hedging is a trade to reduce or eliminate the price change risk, right? So these three major trading strategies are closely related to the economic functions of forwards and futures. First of all, the first economic function of forwards and futures is price discovery function. The price discovery function. Here, price represents the market equilibrium price. It is related to the arbitrage trade. With the introduction of forwards and futures, okay, let's talk about an oil market, crude oil market. Let's talk about a crude oil market. With the introduction of forwards and futures to the crude oil market, that means if investors trade forwards and futures whose underlying asset is crude oil, then the crude oil market will almost always under market equilibrium, right? If the market equilibrium state breaks, then arbitrage opportunity occurs, right? Because absence of arbitrage is equivalent to market equilibrium, right? So then large financial institutions will pursue arbitrage profits under market inequilibrium, right? So that such arbitrage opportunities will disappear within seconds, because large financial institutions will pursue arbitrage profits using program trading, right? Program trading. They automatically pursue arbitrage profits, right? Right? With the introduction of forwards and futures, we can set
an equality relationship between the forward price or the futures price and the underlying asset's market price, right? FT should be equal to ST's future value, right? If such equality breaks, so that we have a certain inequality, then large financial institutions will pursue arbitrage trades, right? In pursuing the free, sure, positive profit, the arbitrage profit, right? Then such arbitrage opportunity will disappear within a second, and the market inequilibrium will recover to market equilibrium state within a second, right? So that means the crude oil market will almost always under market equilibrium, right? The crude oil market will remain almost always under market equilibrium because of large financial institutions' pursuit of arbitrage profits using program trading, right? Using the relationship between the futures price and the market price of the underlying asset, the crude oil price, right? So, with the introduction of forwards and futures into crude oil market, the crude oil price will almost always remain under market equilibrium, right? So the market price that we can observe in the crude oil market will almost always the market equilibrium price. So that's the price discovery function of forwards and futures. Without forwards and futures, we cannot be sure whether the market price is actually the market equilibrium price, right? However, if we have futures and forwards, then in the course of pursuing arbitrage trades, usually by large financial institutions, the crude oil market will remain almost always under market equilibrium, so that the market price that we can observe in the market, the crude oil market, will almost always the market equilibrium price, right? So we can easily discover the market equilibrium price by simply observing the market price, right? That's the price discovery function of forwards and futures. And risk shifting. This function is closely related to the other two trading strategies using forwards and futures: hedging and speculation. Let's assume that an investor is taking a long position in an underlying asset. Then, to get rid of the price change risk of the underlying asset, the investor will take a short position in the futures contract, right? Then he or she can make a short position in a futures contract, and then he or she should find out the other contractor who can take a long position in the same contract, right? Then it'll not be that easy to find out the hedging partners. Hedgers partner. It is quite uncommon for two hedgers to match to form a futures contract, because the maturity and the number of contracts of futures contract for hedgers will usually be determined by the size of the position in the underlying assets, right? If you have 1 million barrels of oil, if you're taking a long position in 1 million barrels of crude oil, then the best way to take a short position in your futures contract is to cover the entire 1 million barrel of crude oil using the short position in your futures, right? So and if you're planning to sell your crude oil in 3 months, your maturity to take a short position in your futures contract should be 3 months from now, right? Likewise,
the size of the futures contract and the maturity of the futures contract should usually be determined by the position in your underlying asset, right? So it is not that easy to find the right hedging partner in the form of the among hedgers, right? Maybe you can find someone who is scheduled to purchase 1 million barrels of oil. For example, if Hyundai Motors needs 1 million barrels of oil in 3 months from now, right? Then Hyundai Motors is taking a short position in 1 million barrels of oil. In that case, Hyundai Motors are facing the price change risk of crude oil, right? Because they're taking a short position in the underlying asset, the best way to get rid of the price change risk in this case is to take a long position in the futures contract, right? Then the crude oil producer and Hyundai Motors can match each other, right? Because the maturity they want match each other, right? The maturities match each other, and the size of the contracts match each other, right? But such a case is quite rare, right? It'll not be that easy to find the right partner to trade, right? So usually, the other contractor of the hedging trades will be speculators, right? Because speculators are not pretty much worried about the future timing, the future maturity, or the entire quantity of the size of the contract, right? If they want to take more contracts, then they can trade with some other investors, right? So speculators can usually match the demand of the hedging traders, right? So usually hedgers and speculators match each other to form futures contracts. That's a common case. So in that case, hedgers reduce or eliminate the price change risk. However, speculators undertake the risk, pursuing a high rate of return, right? So we can say that hedgers transfer their price change risk to speculators who undertake the risk aiming at a very high return, right? That's risk shifting function of forwards and futures, right? Through forwards and futures, hedgers can transfer the price change risk to speculators. That's risk shifting function of forwards and futures, right? Because it is quite uncommon for hedgers to meet each other to form a contract, because it is more likely, it is highly probable that their maturities and the size of the contracts will not match each other, right? So usually hedgers and speculators meet, because speculators are not that much worried about the size of the contracts, because if they want more, they can make more contracts. And many speculators can match one hedger, right? And they're not greatly worried about the maturity of the hedgers, right? Because if they do not like the maturity, then they can, they can counter trade their contracts to some other speculators, right? So usually speculators match hedgers, and hedgers reduce their risk. They transfer the price change risk to speculators through forwards and futures. That's risk shifting. And efficient resource allocation, that's related to price discovery function. Okay, the first two
economic functions of forwards and futures are closely related to the three major trading strategies using forwards and futures, right? And all the other functions are related to the first two functions. There are extensions of the first two functions. The third economic function, efficient resource allocation, is related to the first function of price discovery. As I said, price discovery function is that we can easily discover the market equilibrium price by just simply observing the market price in the market, because forwards and futures will make the market under almost always under market equilibrium through arbitrage trades. That's price discovery function, right? So we can expect, with the introduction of forwards and futures, we can expect the market for the underlying asset will almost always remain under market equilibrium. And market equilibrium is a state in which efficient resource allocation can be attained, right? Let's think about the beginning of economics, right? Mainstream economics. We can think of lots of schools of economics, right? Some schools want to settle down some other economic problems, and they can pursue something else. But most of the mainstream economics say that the beginning of the economics is the problem of scarce resource problem, right? Resource scarcity as compared with unlimited human desire, right? All human beings have unlimited desire, right? However, the resources to meet those desires are limited, they're scarce. So to settle down such a mismatch, mainstream economists has introduced the concept of market, right? If demanders and suppliers trade under market equilibrium, where the supply and demand meet each other to form the market equilibrium price and the market equilibrium quantity, then the utility of the demanders will be maximized under market equilibrium, and the profit for the suppliers will also be maximized under market equilibrium, so that resource allocation, efficiency of resource allocation will be maximized under market equilibrium. And as we talked about just before, the introduction of forwards and futures into crude oil market will make the price of the crude oil, the crude oil market will, okay. The introduction of forwards and futures into crude oil market will make the market remain almost always under market equilibrium. That means the allocation of crude oil market, the allocation of crude oil in the crude oil market will be efficiently done, right? Because the market will almost always under equilibrium, right? So the efficiency of resource allocation of crude oil will be maximized with the introduction of forwards and futures. So that's the third economic function of forwards and futures. Without forwards and futures, we cannot be sure whether the crude oil market will be always under equilibrium, so that the efficient resource allocation can be attained in the market. However, with the introduction of forwards and futures, in the course of large financial institutions' pursuit of arbitrage profits, the crude oil market will remain almost always under market equilibrium, so that the efficient resource allocation in the market will be easily attained, will almost always attained, right? So the efficient resource allocation is the third economic function of forwards and futures. And capital accumulation, that's related to the second function, risk shifting, usually related to
hedging, risk management. Usually, companies tend to face lots of risks. In case of the Korean companies, they import materials from abroad and manufacture goods and export the goods abroad, right? So they face the price change risk due to the change of the Korean won US dollar exchange rate and the frequent changes of the raw materials, international prices of the raw materials, right? So it's not that easy to manage such risks, such uncertainty in the future. Without using financial derivatives, usually matching and netting, matching the amount of money to be paid and to be received similarly, or the timing by matching the timing of receiving and paying the US dollars can minimize the price change risk, right? However, it's not that easy to do so, right? As a business gets complex, more and more complex, it's not that easy to match the amount of payment and receiving, and it'll not that be easy to match the timing of receiving and paying, right? So usually risk management is usually done by financial derivatives these days. So without financial derivatives, to prepare for potential loss, you should have some kind of money, right? You should have some kind of money reserve, right? To dispose of potential future loss, right? However, if you can utilize forwards and futures, you do not have to have some kind of cash, right? For the future, right? Instead, you can invest the cash into building factories or any kind of manufacturing process, right? So that you can enlarge your business with the money, right? So it'll be easier to accumulate capital by making the company bigger, by extending the sales of your products, and so on and so on. So it'll be easier for a business to accumulate capital with the help of forwards and futures, right? That's capital accumulation. And your business can plan a longer plan as long as you have a means of risk management like forwards and futures, right? Without such means, your business cannot but be rely on short-term plans, right? Because the future is always uncertain, right? But if you have some means to deal with future uncertainty like forwards and futures, you can plan longer, right? You can invest in a longer innovation, right? So that a company can be more easily accumulate capital, right? That's capital accumulation function of forwards and futures. And market vitalization. The three major trading strategies using forwards and futures will usually be accompanied by trades of underlying assets, right? Think of the three trading strategies, right? Hedging, speculation, and arbitrage trades. They're all involved with the tradings of the underlying assets. So without forwards and futures, those underlying asset trades will not occur. So with the introduction of forwards and futures,
more and more trades of underlying assets will occur, right? So that the market for the underlying asset will be vitalized with the introduction of forwards and futures, right? That's the market vitalization function of forwards and futures. And if the underlying assets are securities, then capital market can be vitalized, right? Usually, underlying assets can be crude oil or rice or beans and so on, like real products, real commodities. But pretty often, the securities can be the underlying assets of futures and forwards, right? In that case, the securities markets will be vitalized through the market vitalization function of forwards and futures, right? Then the market that we're talking about are the secondary market of securities, right? If the secondary markets of the securities are vitalized, then the primary markets will also be vitalized, right? That's what we discussed in the beginning of the semester, right? Let's think about Samsung Electronics. If Samsung Electronics issues 100 shares of stocks in the primary market, without secondary market, investors will not participate in the primary market either, right? Because they cannot sell what they purchased in the primary market to liquidate their securities, right? They cannot change their securities into cash, right? Without secondary markets. Then no investors will actively participate in the primary market, right? So if we have a very vitalized secondary market, then many people will easily and actively participate in the primary market because they can liquidate their securities they purchased in the primary market at any time in the secondary market, right? So if the secondary markets are vitalized, then the primary markets are vitalized so that the entire capital markets will be vitalized. So in case the underlying assets are securities, due to through the market vitalization function of the forwards and futures, the entire capital markets, in case the underlying assets are securities, the entire capital market will be developed. That's the capital market development function of forwards and futures. If capital markets develop, then many companies can finance large amount of funds from the general public through capital markets by issuing stocks and bonds, right? Then they can easily pursue new businesses, forming new industries, and such activities will ultimately lead to economic development, the development of the national economy, right? That's economic development function of forwards and futures. If capital markets develop, then many companies can easily raise funds from the general public by issuing stocks and bonds through capital markets to form new businesses and new industry, eventually leading to economic development. That's economic development function of forwards and futures. These functions are good functions, positive functions of forwards and futures, but we have negative functions too. As we said, with the introduction of forwards and futures into a certain commodities market or the securities markets, then the market will be vitalized, right? Because of the three major trading strategies, right? So the trading volume will increase due to the three trading strategies, right? The trading volumes of the underlying assets will increase due to the three major trading strategies using futures and forwards, right? Then that means the underlying assets will be more frequently traded, so that
the market price will fluctuate more frequently. So they can make the market for the underlying assets more unstable, right? More unstable. And as many speculators participate in the market, for example, large financial institutions fail in their speculations, losing a tremendous amount of money, then they can collapse, right? Due to the failure of their speculation. Then their linked institutions or relevant companies related to the falling financial institutions will follow the fall, right? Follow the collapse, right? Causing financial crisis, right? So that's the dark side of forwards and futures, the dark side of financial derivatives, right? Forwards and futures can vitalize the market for the underlying assets. However, that means the increased trading volumes can make the market unstable due to the frequent fluctuations of the prices of the underlying assets. And if large financial institutions fail in their speculations using forwards and futures, then they can collapse. And many other financial institutions and companies related to that falling financial institution can follow the collapse, right? Causing financial crisis. That is the negative aspects of forwards and futures. You can easily observe such a situation historically. The recent financial crisis, global financial crisis that happened in 10 years ago, 2008 global financial crisis, can also be thought of as such financial crisis caused by the failure of speculations of large financial institutions using financial derivatives. Yeah. 자, 드디어 이제 우리는 옵션에 대해서 이야기를 하도록 하겠습니다. 이게 옵션이 우리가 이번 학기에 다루게 될 내용 중에서 마지막 토픽이긴 한데, 이게 지금까지 다뤘던 내용보다 양이 훨씬 많아요. 그래서 그리고 지금까지 앞에서 다뤘던 내용들을 다 알고 있는 상태에서 옵션에 대해서 이야기를 해야 좀 정확한 이해가 가능할 테니까, 혹시나 앞에 배웠던 내용에 대해서 까먹었다라고 하면 다시 한번 철저히 복습하기를 바랍니다. Now we'll discuss options, which is our last topic in our class. However, the quantity or the time that we will spend on options will be greater than what we have done up to now. And you will have to understand, you will have to know all the materials that we have covered up to now to thoroughly understand options. So if you think you have forgotten the major concepts that we have covered up to now, then please review before you proceed. Okay? 자, 콜옵션과 풋옵션. 옵션이라는 건 쉽게 말해서 우리가 지금까지 이제 선물과 선도에 대해서 이야기를 했는데, 선물과 선도는 뭐였습니까? 양 당사자 간에 서로 사거나 팔기로 계약을 맺은 거였죠. 그죠? 그래서 선도와 선물의 두 거래자는 둘 다 의무를 지고 있어요. 그죠? 둘 다 의무를 지고 있다고. 근데 그 둘 중에 한 사람한테 의무를 권리로 바꿔준 걸 옵션이라고 그래요. 둘 중에 한 사람한테 그 의무를 권리로 바꿔준 걸 옵션이라 그래. 권리와 의무의 차이가 뭡니까? 의무는 마음대로 포기할 수가 없지만 권리는 내 마음대로 포기할 수가 있어요. 그죠? 한국 남자들은 병역의 의무가 있어요. 병역의 의무가 있다. 군대에 갈 의무가 있다고. 군대에 가야 될 의무가 있는데
군대에 가지 않게 되면 감옥에 가게 되죠. 처벌을 받게 된다고. 의무를 다하지 않을 경우에는 처벌이 따라요. 근데 권리는 어떻게 돼요? 선거권. 내가 선거를 할 수 있는 권리, 투표를 할 수 있는 권리가 있는데 그거는 내가 투표를 하기 싫으면 안 해도 된다. 윤리적으로는 비난받을지 몰라도 그죠? 처벌을 받진 않아요. 투표를 하지 않았다고 하더라도. 그런 게 권리야. 그래서 권리와 의무의 차이가 뭐냐면 의무는 반드시 지켜야 하고 지키지 않았을 경우에 처벌이 뒤따르는데 반해서 권리는 유리할 때는 그 권리를 행사를 하고 불리하면 내 마음대로 그냥 포기해도 된다 라는 게 권리예요. 그래서 선물의 두 당사자, 선물 선도의 두 거래 당사자 중에서 한쪽 사람한테만 권리를 준 거, 그거를 옵션이라고 하는데 옵션에는 두 종류가 있어요. 살 사람한테 권리를 준 거를 콜옵션이라고 하고 팔 사람한테 권리를 준 걸 풋옵션이라고 그래요. 그래서 선도 선물과 다르게 한쪽이 권리를 가지고 한쪽은 의무만 갖고 이런 형태로 돼 있기 때문에 이게 선도 선물과 같은 계약이 아니라 증권의 형태를 띠고 있어요. 증권은 뭐 그 재산적인 가치가 있는 증서라고 해서 어떤 권리를 담고 있는 증서잖아요. 그죠? 그래서 그러니까 의무가 권리로 전환된 사람이 갖는 증권의 형태로 돼 있다고요. 그래서 의무를 갖는 사람이 그 증권을 발행을 해서 권리를 갖는 사람이 그걸 돈 주고 사는 형태로 만든 그러한 선물 거래를 옵션이라고 불러. 그래서 콜옵션이라는 거는 옵션을 사서 보유하게 되는 사람이 특정 자산을 특정 미래 시점에 발행 당시에 정한 특정 가격으로 옵션 발행자로부터 살 수 있는 권리를 나타내는 증권을 콜옵션이라고 하고 풋옵션은 옵션 보유자가 특정 자산을 특정 미래 시점에 발행 당시에 정한 특정 가격으로 옵션 발행자에게 팔 수 있는 권리를 나타내는 증권을 말한다 라고 할 수가 있어요. 그래서 옵션 발행자는 의무만 갖고 어떤 의무? 이 옵션을 들고 있는 사람이 하자는 대로 응해줄 의무를 갖고 옵션 보유하고 있는 사람은 옵션과 관련되는 권리를 갖고 있기 때문에 콜옵션을 들고 있는 사람은 어떤 특정 자산을 미래 특정 시점에 살 수 있는 권리, 누구로부터? 옵션 발행자로부터 살 수 있는 권리를 갖고 있기 때문에 나중에 그 권리를 행사하는 게 유리하다 싶으면 행사를 할 거고 그 권리를 행사하는 게 불리하다 싶으면 권리를 포기할 거예요. 근데 거기에 응해줄 의무를 옵션 발행자가 들고 있다는 거죠. 풋옵션은 반대로 옵션을 갖고 있는 사람이 특정 자산을 특정 미래 시점에 현재 정한 특정 가격으로 옵션 발행자에게 팔 수 있는 권리가 있기 때문에 미래에 이 옵션을 행사를 해서 자산을 옵션 발행자한테 파는 게 유리하다고 생각되면 팔면 되고 그렇게 하는 게 불리하다고 생각되면 권리를 포기해 버리면 돼요. 근데 옵션 발행자는 그러한 권리 행사에 응해줄 의무만 지고 있는 거죠. 그래서 콜옵션과 풋옵션의 이름을 기억하는 건 쉬워요. 사들인다는 거는 물건을 나한테로 불러들이는 거기 때문에 콜옵션 이렇게 기억하면 되고 판다는 거는 물건을 나로부터 멀리 밀어내는 거기 때문에 풋옵션이라고 기억을 하면 된다. 콜 불러들인다. 물건을 산다 라는 의미고 풋 밀어낸다. 판다 라는 의미죠. 그래서 살 수 있는 권리를 콜옵션이라고 하고 팔 수 있는 권리를 풋옵션이라고 한다. 이때 옵션 거래의 대상이 되는 자산을 기초자산이라고 부르는 거는 앞에 선도 선물하고 똑같아요. 선도 선물에서도 기초자산 underlying asset이라고 해서 기초자산이라고 했었죠. 그 계약의 대상이 되는 미래 거래되는 그 자산을 기초자산이라고 하는 것 똑같고 만기도 똑같아. 만기의 개념도 똑같아. maturity 혹은 expiry라는 용어를 쓰는데 옵션에 의해서 기초자산이 거래되는 특정 미래 시점을 만기라고 하는 것도 선물하고 똑같아요. 다만 새로운 이름이 등장을 하는데 행사가격이라는 이 개념이 등장하는데 이게 그 선물과 선도에서 이야기하는 선물 가격, 선도 가격하고 똑같은 개념이에요. 계약상의 가격을 행사가격이라고 불러. exercise price 혹은 striking price라고 불러요. 행사가격, exercise price 혹은 striking price라고
가격이라고 부른다. 그래서 옵션 발행 당시에 정한 특정 가격으로서 만기에 기초자산을 거래하는 데 적용되는 가격을 행사가격이라고 한다. 이 선물 가격하고 개념이 똑같죠. 근데 왜 이거를 옵션 가격이라고 하지 않고 행사 가격이라고 하느냐면 옵션 가격이라는 게 있기 때문에 그래. 옵션 가격이라는 게 있기 때문에 그래. 옵션 프라이스 혹은 옵션 프리미엄이라고 하는데 옵션을 발행할 때 옵션 발행자가 수수하는 옵션의 가격을 옵션 가격이라 그래. 그러니까 선물 같은 경우에는 양 당사자 간에 둘 다 의무만 지게 되기 때문에 어느 쪽이 유리한지 지금 상황에서 모르잖아. 그렇기 때문에 계약만 맺는 거잖아요. 그죠? 그래서 계약 맺을 당시에는 현금 흐름이 발생하지 않죠. 만기에 실제로 그 계약을 이행을 해봐야 어느 쪽은 이익을 보고 어느 쪽은 손실을 보고 이게 드러나게 되는데 옵션 같은 경우에는 그죠? 한쪽은 그 옵션을 보유하는 쪽은 권리만 갖고 있게 되고 옵션을 발행하는 사람은 의무만 갖고 있게 되기 때문에 불공평하잖아. 그죠? 불공평하잖아. 옵션을 그러니까 권리를 들고 있는 사람이 압도적으로 유리하죠. 권리를 들고 있는 사람은 본인한테 유리한 대로 옵션을 행사를 하거나 옵션을 행사하는 게 불리하다고 생각되면 옵션 행사를 포기하거나 마음대로 할 수 있잖아. 그래서 손해를 안 볼 수 있도록 그런 구조로 돼 있는 반면에 반대편에 옵션을 발행한 사람 입장에서는 거래 상대편이 하자는 대로 해줘야 될 의무를 지고 있는 거잖아요. 그래서 그러한 불공정성을 해소하기 위해서 옵션을 발행하는 사람이 돈을 받아요. 옵션을 사가는 사람한테 그거를 옵션 가격이라고 부른다. 옵션 프라이스 혹은 옵션 프리미엄이라고 부른다. 그래서 옵션은 선물에서 양 당사자 가운데 한 사람한테 권리를 준 걸 옵션이라고 하는데 살 권리, 그러니까 사는 사람 쪽에 권리를 줘서 어떤 자산을 미래 특정 시점에 지금 정한 가격으로 옵션 발행자로부터 살 수 있는 권리를 증권으로 만든 거를 콜옵션, 산다는 거는 불러들인다 라는 의미하고 같으니까 콜옵션이라고 부르고, 풋옵션, 파는 사람 쪽에 권리를 준 거를 풋옵션이라고 그래요. 그래서 옵션 보유자가 해당 자산을 특정 미래 시점에 발행 당시에 정한 특정 가격으로 옵션 발행자에게 팔 수 있는 권리를 나타내는 증권을 풋옵션이라고 부른다. 판다는 이야기는 물건을 밀어낸다는 의미로 볼 수가 있기 때문에 풋옵션이라고 부르게 된다. 그 다음에 옵션의 거래 대상이 되는 자산을 기초자산 underlying asset이라고 부르는 거는 선도 선물하고 똑같고, 그 다음에 만기, 옵션에 의해서 기초자산이 거래되는 특정 미래 시점을 만기라고 하는 것도 선도 선물하고 똑같아요. maturity expiry라고 부르는 것도 똑같고, 그 다음에 옵션 발행 당시에 정한 특정 가격으로서 만기의 기초자산을 거래하는 데 적용되는 가격을 행사 가격이라고 부른다. 선물 선도의 선물 가격, 선도 가격 개념하고 똑같은데 이름이 행사 가격이다. exercise price 혹은 striking price라고 부른다. exercise price 혹은 striking price라고 부른다. 왜 행사 가격이라고 하느냐면 옵션 가격이라는 개념이 새롭게 등장하기 때문에, 옵션 발행자는 의무만 지고 옵션 보유자는 권리만 갖고 있기 때문에 권리를 갖고 있는 사람이 압도적으로 유리하다. 그래서 권리를 갖고 있는 사람이 의무를 보유하는 발행자한테 돈을 줄 필요가 있다. 그래야 불공정성이 해소가 된다. 그래서 그때 주는 그 옵션의 가격, 지불하는 옵션 금액을 옵션 가격이라고 부른다. 옵션 프리미엄, 옵션 프라이스라고 부른다 라는 이야기죠. 그래서 옵션을 보유한 사람은 권리를 갖는 반면에 옵션을 발행한 사람은 옵션 보유자의 권리 행사 혹은 권리 포기에 응해줄 의무를 갖는다 라고 이야기할 수가 있죠. 그리고 이러한 의무를 지는 대가로 옵션 발행자는 옵션 보유자로부터 옵션 가격을 지급받게 된다 라는 이야기죠. Okay, let me explain it in English. Options are nothing but just a simple modification of futures and forwards. In case of futures and forwards, we have two contractors, right? One party to sell and the other party to buy, right? Two contractors meet each other to form a contract called forwards or futures, right? And if one party, okay, and those two parties have obligations, right? Obligations to follow, right? And if we
change one party's obligation to a corresponding right, right? Right. Only one party's obligation to corresponding right. Then we call such a forward contract or a futures contract an option. Option. Option is nothing but just a simple modification of forwards and futures by changing one party's obligation to rights. What is the difference between obligation and right? Obligation cannot be if you break your obligation, if you do not follow your obligation, then you can be punished. You should be punished, right? That's obligation, right? In case of right, you can legally abandon your right, right? You do not have to follow your right, right? For example, Korean men, all Korean men have their military obligation, right? They should join the army as an obligation, right? If they refuse to join the army, then they should be they're usually punished. They're usually punished. However, all Korean men also have voting rights in an election, right? Voting rights. Not all men, all people in Korea. All the people in Korea have their own voting rights in any elections, right? Then they can abandon their voting rights depending on their decisions, right? Nobody can punish that. Even if they can be criticized, they cannot be punished for not voting, right? For not exercising their voting rights, right? That's the difference between obligation and right. In case of obligation, you cannot abandon your obligation without punishment, but in case of your right, you can legally abandon your right without punishment, right? That's the difference between right and obligation. You can abandon your right, but you cannot abandon your obligation, right? That's the difference. So if you convert the obligation of the buying party, then you call such a contract call option. And if you convert the purchasing party's right to the corresponding the other way. If you convert the purchasing party's obligation to its corresponding right, then you can call the contract a put option. So, unlike futures and forwards, they're contracts. However, in case of options, they're rights, right? So they're taking the form of security. Options are securities. Options are securities because they represent a certain right. They're securities. Unlike futures and forwards, they're contracts, right? They're taking the form of a contract between two parties, but in case of options, options represent some kind of rights, so they take the form of a security, right? So a call option is a security representing the holder's right to buy a specified asset from its issuer at a predetermined future time point at a contractual price predetermined at the time of its issuance. That's a call option. And a put option is a security representing the holder's right to sell a specified asset to its issuer at a predetermined future time point at a contractual price predetermined at the time of its issuance. That's a put option. It's easy to remember the names of these two options, right? If you have the right to buy something, then you're calling the asset, right? So if you have the right to buy something, then the option that you have is a call option. And if you have a right to sell something, then you put your asset to the issuer, right? So you have a put option in that case. So
buying means to call something, and selling means to put something. So call option is the right to purchase something, to buy something, and put option is the right to sell something, right? Call option is a security representing the holder's right to buy a specified asset from its issuer at a predetermined future time point at a contractual price predetermined at the time of its issuance. And put option is a security representing the holder's right to sell a specified asset to its issuer at a predetermined future time point at a contractual price predetermined at the time of its issuance. So the holder of call options and put options have right to buy something or to sell something. So the holders of options have rights, while the issuers of the options have the obligation to follow the holder's decisions. Issuers always have obligations to follow, like the issuers of all the other securities, right? Bond issuers and stock issuers, they have corresponding obligations, right? Likewise, issuers have always the obligations to follow the holders' decisions, while holders of options have a certain rights to buy or sell an asset at a predetermined future time point at a contractual price predetermined at the time of its issuance. Right? That's call option and the put option. Here, the specified asset to be traded by an option is called an underlying asset, which is exactly the same as the underlying asset in the futures and forwards. And maturity and expiry, that's also the same as the maturity and expiry for the futures and forwards. The predetermined future time point at which the underlying asset will be traded by an option is called the maturity or the expiry of the option. And we have a new term, new jargon, exercise price or striking price. The contractual price predetermined at the time of an option's issuance at which the underlying asset will be traded at its maturity. This exactly matches the futures price or the forward price in case of futures and forwards, right? However, we have a different name. We don't call such a contractual price as option price in this case. Instead, we call it exercise price or striking price here, because we have a new concept of an option price or option premium. Option price or option premium. The price that the issuer of an option receives at the time of its issuance is called an option price or an option premium. As I said, options take a form of a security that it is issued and sold to the holder, right? And in order to hold the option, you should pay a money amount to the issuer, right? That money amount paid to the issuer is called an option price or an option premium. And it is a reward for burdening the obligation, right? Option holders have only rights, so they can exercise or abandon their option depending on whether it's profitable, right? If it is better for them for the holder to exercise his or her option, then he or she will exercise the option. However, if he or she thinks that it is better to abandon his or her option, then he or she will abandon the option, right? So it is always better for option holders. Option issuers do not have any option issuers do not have any rights. They only have obligation to follow the option holders' decisions, right? So as a reward to burdening only obligations, they receive a certain amount of money called option price from the option
holders. That's the option price or option premium. So because we have option price, instead of calling the contractual price option price, we call it the exercise price or a striking price. Okay. Call option is a security representing the holder's right to buy a specified asset from its issuer at a predetermined future time point at a contractual price predetermined at the time of its issuance. And put option is a security representing the holder's right to sell a specified asset to the issuer at a predetermined future time point at a contractual price predetermined at the time of its issuance. And the underlying asset is the specified asset to be traded by an option, which is exactly the same as the underlying asset for the forwards and futures. And maturity or expiry is the predetermined future time point at which the underlying asset will be traded by an option, which is exactly the same as the maturity and expiry of futures and forwards. And exercise price or striking price correspond to the futures price and forward price in futures and forwards, which is the contractual price predetermined at the time of an option's issuance at which the underlying asset will be traded at its maturity. An option price or option premium is the price that the issuer of an option receives at the time of its issuance. Options take the form of a security so that it is issued and sold at a certain price. That price is called an option price. It is a reward for issuers having only obligation to follow the holders' decisions, right? Holders have advantages because holders of options have rights, right? So to make the game fair, holders of an option should pay a certain amount of money to the issuer who has only obligations, and that money amount is called the option price. So as you can see here, options are simply a modification of futures and forwards made by converting the obligation of one party to its corresponding right. So the call option is the right to buy something, and the put option is the right to sell something. So the sellers, if for a futures contract, if buying parties' obligation is converted into its corresponding right to buy something, then we call the contract a call option. And if for a futures contract, if selling parties' obligation is converted to its corresponding right to sell something, then we call the contract a put option. And options take the form of a security because it represents a right, right? Option holders have rights to exercise or abandon their options, while option issuers have only obligations to follow the holder's decisions. So option prices are a reward for such obligations. Okay, one more thing that you should bear in mind is that in case of futures, the futures price changes, right? The futures price changes depending on the time point, right? It is denoted by FT, right? T is the present time point at which the contract is made, right? T. So it depends on the underlying assets market price at the same time and the time to maturity and the annual interest rate, right? So FT changes every day, right? However, the exercise price never changes. It is fixed from the beginning. It is fixed at the time of its issuance. It is fixed. Instead, option price changes every day. Exercise is fixed while option price changes every day. That's the difference between futures and options, right? 자, 한 가지 명심해야 될 거는 이 행사 가격이라는 거는 변하지 않아요. 행사 가격이라는 거는
발행할 당시에 정한 가격으로서 변하지 않아. 이게 선물과 다른 점이 그런 점이에요. 선물은 선물 가격, 계약 가격이 매일매일 바뀐다고 그랬죠. 그죠? 근데 옵션에서는 이 행사 가격이라는 거는 계약 가격은 변하지 않아요. 그러니까 발행할 당시에 정해놓은 그 가격대로 그냥 고정이 돼 있어. 대신에 옵션 가격이 변해요. 옵션 가격이라는 게 변한다고. 그게 선물 가격하고의 차이다. 선물 가격하고의 차이다. What changes option price? Many factors change, affect the option prices. We'll numerically talk about such factors later. 자, 옵션 가격을 변화시키는 요인은 굉장히 많은데 우리가 나중에 예제로 계산을 해보면서 다뤄보도록 하겠습니다. So, in case of futures and forwards, the futures price is affected by the underlying assets price and time to maturity and the annual interest rate. However, it is much complicated to find out the factors that affect the option price. And we'll see through a numerical example later. 자, 선물 가격 같은 경우에는 선물 가격을 변화시키는 요인이 기초자산의 가격과 이제 만기까지 남은 기간과 연간 이자율 요 세 가지에 의해서 영향을 받았었는데 옵션 가격 같은 경우에는 훨씬 더 많은 요인에 의해서 변화가 돼요. 어떤 요인에 의해서 변화하는지는 나중에 우리가 그 수치 예제를 그러니까 숫자를 사용하는 예제를 통해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 자, 우리가 이제 요런 거를 정의를 할 거예요. 요런 걸 정의를 맥시멈 미니멈이라는 걸 정의를 할 건데 이거 왜 정의를 하느냐 하면 옵션의 그 페이오프와 수익을 다룰 때 페이오프와 수익을 다룰 때 이 맥시멈 미니멈 기호가 등장을 하거든요. 그래서 그거를 미리 이야기를 하고 그다음에 옵션의 수익과 페이오프에 대해서 이야기하도록 하겠습니다. 실수 XY에 대해서 맥시멈 XY라고 되어 있는 거는 XY 둘 중에 큰 놈이란 뜻이에요. 미니멈 XY라고 적혀 있는 거 요거는 XY 둘 중에 작은 거라는 뜻이야. 뭐 복잡하게 기호로 이렇게 적어놨지만 한마디로 XY 둘 중에 큰 놈을 맥스 XY 이렇게 나타내고 XY 둘 중에 작은 놈을 미니멈 민 XY라고 이렇게 나타낼 뿐이에요. 요 정의하는 요 식에 보면 조건 부분에 등호가 한쪽에만 들어가 있어요. 그죠? 맥시멈이든 미니멈이든지 간에 등호가 위쪽 조건에만 붙어 있다고. 근데 이 등호는 이 두 조건 중에 어디에 붙든지 아무 관계가 없어요. 그죠? 등호는 위에 붙든지 밑에 붙든지 아무 관계가 없어. 왜냐면 그죠? 위에 붙었다고 쳐봐. 그래서 x하고 y가 x가 크면 x 그 다음에 x하고 y가 같아도 x 이렇게 적어놨잖아. 근데 x하고 y가 같으면 x라고 하나 y라고 하나 똑같잖아. 그렇기 때문에 등호가 밑에 붙는다고 하더라도 그죠? x하고 y가 더 크면 y x하고 y가 같아도 y 이런 식으로 밑에 등호가 붙더라도 똑같은 의미가 돼요. 그래서 이거의 의미가 뭐냐면 xy 둘 중에 큰 놈이라는 뜻인데 만약에 x하고 y하고 같다라고 하면 그냥 같은 그 값이 최대값이 되는 거죠. 맥시멈이 되는 거다. 그런 의미고 밑에 있는 미니멈이라는 놈도 마찬가지예요. 미니멈이라는 놈도 XY 둘 중에 작은 놈이라는 뜻이에요. 그래서 이 조건 두 개를 보면 Y가 작으면 Y 그 다음에 두 번째 조건 X가 작으면 X 이렇게 돼 있잖아. 그래서 XY 둘 중에 작은 놈이라는 뜻이고 두 개가 같으면 뭐 값이 하나밖에 없으니까 하나의 값이 미니멈이 된다라는 의미가 되겠죠. 그래서 등호가 위에 붙으나 밑에 붙으나 하등 관계가 없는 그런 이 식을 나타내고 있다라고 할 수가 있겠어요. 그래서 이거 보면 알겠지만 이거 집합이에요. 집합. 맥스하고 집합 해가지고 XY 이렇게 원소가 X하고 Y로 돼 있는 집합을 나타내는 거예요. 미니멈 해서 괄호 열고 X하고 Y 이렇게 돼 있어요. 그래서 집합에는 서로 다른 것만 원소로 취급해서 쭉 나타내잖아. 똑같은 거를 중복해서 나타내지 않잖아요. 그래서 X하고 Y가 같다는 이야기는 원소가 하나라는 의미거든요. 그래서 원소가 하나일 때 맥시멈, 그 중에 제일 큰 거라고 하면 하나밖에 없는데 그 중에서 제일 큰 거 하면 그 자체 그 하나밖에 없는 거죠. 그래서 두 개가 같을 때는 같은 그 값이 그냥 최대값, 최소값이 다 되는 거예요. 그래서 등호는 이 조건 중에 어디든지 붙어도 상관이 없다라는 걸 기억을 하면 되겠습니다.
자, 이제 그 성질들에 대해서 한번 살펴보면 x, y, z는 실수이고 그 다음에 p는 양수예요. 양의 실수예요. 양의 실수. 양의 실수이기 때문에 positive에서 앞글자 따가지고 p라고 나타냈어요. 이런 게 있을 때 맥시멈 xy에다가 z라는 실수를 더하거나 빼거나 하는 거는 이 더하거나 빼거나 하는 z를 맥시멈 기호 안으로 집어넣으면서 각 원소에 대해서 다 똑같이 해주면 돼. 똑같이 해주면 돼. 그래서 맥시멈 x, y 플러스 마이너스 z는 맥시멈 x 플러스 마이너스 z, y 플러스 마이너스 z 요거하고 똑같은 이야기예요. 그죠? 미니멈도 마찬가지야. 미니멈 기호 밖에 플러스 마이너스 z 돼 있는 거는 요거를 미니멈 기호 안으로 집어넣으면서 각각의 원소에 대해서 똑같이 플러스 마이너스 z를 적용을 해주면 된다 라는 의미죠. 그 다음에 양수를 맥시멈에 곱하는 경우에 이 양수 곱하는 거를 맥시멈 안으로 집어넣으려면 맥시멈 안에 집어넣으면서 각각의 원소에다가 똑같이 p를 다 곱해주면 된다. 그래서 p 맥시멈 xy는 맥시멈 px py 하고 똑같은 거다. 미니멈도 마찬가지예요. 양수를 이제 미니멈에다 곱하는 거는 이 곱하는 게 미니멈 안쪽으로 들어가면서 각각의 원소에 대해서 똑같이 곱해주면 된다. 그래서 p 미니멈 xy는 미니멈 px py 하고 같다라는 거죠. 문제가 되는 거는 이제 음수를 곱하는 거예요. 음수를 곱하는 거. 그러니까 p가 양수인데 거기에다 마이너스 기호를 붙이면 저게 음수라는 뜻이 되겠죠. 그래서 맥시멈에 마이너스 p를 곱해놨는데 요 마이너스 p라는 거를 맥시멈 기호 안으로 집어넣으면 각각의 원소에 동일하게 전부 다 마이너스 p를 곱한다는 건 똑같은데 맥시멈이 미니멈으로 바뀐다 라는 걸 명심을 해야 돼요. 맥시멈이 미니멈으로 바뀐다. 그래서 음수를 곱한 놈을, 그죠? 맥시멈의 음수 곱한 놈을 그 곱하는 음수를 맥시멈 기호 안으로 집어넣으면 각각의 원소에 대해서 전부 다 그 음수를 곱해주면 되는데 이때 맥시멈은 미니멈으로 바뀌게 된다 라는 걸 기억을 하면 된다. 그 다음에 미니멈의 음수를 곱한 경우에 그 곱한 음수를 미니멈 기호 안으로 집어넣으면 각각의 원소에다가 똑같이 음수를 곱해주는 것까지는 똑같은데 역시 미니멈이 맥시멈으로 바뀌게 된다 라는 것만 기억을 하면 된다. 그래서 맥시멈이든 미니멈이든 밖에다가 뭔가 더하거나 빼거나 하는 거는 안으로 집어넣어 가지고 똑같이 각각의 원소에 대해서 똑같이 다 더하거나 빼거나를 해주면 되고, 양수를 맥시멈 미니멈에 곱하는 거는 그 곱하는 게 안으로 들어가서 각각의 원소에 대해서 똑같이 곱해주면은 되는데 음수를 곱하는 것만 주의를 하면 된다. 음수 곱한 게 안으로 들어갈 때는 각각의 원소에 대해서 그 똑같이 그 음수를 다 곱해 주는 데다가 더해서 맥시멈은 미니멈으로, 미니멈은 맥시멈으로 서로 바뀌게 된다라는 것만 알고 있으면 된다라는 거죠. 그래서 이러한 성질을 이용을 할 텐데 일단 증명을 한번 해봅시다. 증명은 굉장히 상식적이야. 자, 맥시멈 xy 플러스 마이너스 z는 풀어서 써보면 만약에 x가 y보다 크다라고 하면 맥시멈 값은 뭐가 되겠어요? x가 되겠지. 그래서 요 수식의 답은 x 플러스 마이너스 z가 될 거예요. 반대로 y가 크다고 해봅시다. y가 크다고 해보면 y 맥시멈 값은 y가 되겠지. 그래서 y 플러스 마이너스 z가 될 거야. 등호일 경우는 어떻게 돼요? x하고 y가 같다. 그러면 맥시멈 값은 x라고 해도 되고 y라고 해도 되죠. 그래서 등호를 위에다 붙이든 밑에다 붙이든 아무 상관이 없게 되는 거죠. 요거를, 그죠? 결과는 그대로 써놔. 결과 부분은 그대로 써놓고 조건 부분만 변형을 해보면 양변에 똑같이 플러스 마이너스 z를 해도 동치죠. 동치. 그죠? 양변에 똑같이 플러스 마이너스 z를 하더라도 부등호 방향이 바뀌지 않아요. 그리고 똑같은 말이지. 그죠? 두 조건에다가 양변에 플러스 마이너스 z를 해도 똑같은 말이 되는 거죠. 조건이 형태만 다를 뿐이지 똑같은 말이 되는 거죠. 요렇게 써놓고 보니까 어떻게 돼요? x 플러스 마이너스 z가 크면 x 플러스 마이너스 z가 답이고 y 플러스 마이너스 z가 크면 y 플러스 마이너스 z가 답이다. 이렇게 되죠. 그래서 한마디로 적으면 x 플러스 마이너스 z와 y 플러스 마이너스 z 중에 큰 놈이 답이다. 한마디로 x 플러스 마이너스 z와 y 플러스 마이너스 z 중에 큰 놈이 답이다 라고 쓸 수가 있죠.
그래서 맥시멈 x, y 플러스 마이너스 z는 맥시멈 x 플러스 마이너스 z, y 플러스 마이너스 z 이렇게 쓸 수가 있다라는 거죠. 그 다음에 미니멈도 마찬가지. 미니멈 x, y 플러스 마이너스 z 요거는 풀어서 써보면 만약에 x가 더 크다, y가 더 작다 라고 하면 미니멈 값은 y가 되겠죠. 그래서 y 플러스 마이너스 z가 될 것이고, 만약에 x가 더 작다 라고 하면 미니멈 값은 x가 되겠죠. 그래서 x 플러스 마이너스 z가 될 거고, 등호는 위에 붙으나 밑에 붙으나 똑같죠. 등호가 붙으면 미니멈 값을 x라고 해도 되고 y라고 해도 될 거기 때문에, 그죠? 등호인 경우에는 위의 경우에도 해당되고 밑의 경우에도 해당되기 때문에, 그죠? 그 다음에 여기서 결과를 똑같이 적어놔 놓고, 마찬가지로 이 조건 부분만 형태만 바꿔봅시다. 똑같은 말인데 형태만 바꿔봅시다. 양변에 x 플러스 마이너스 z를 더해봐. 더하거나 그러니까 적용을 해봐. 플러스 마이너스 z 플러스 마이너스 z 해도 위의 조건하고 완전히 똑같은 말이죠. 형태만 다를 뿐이지. 요렇게 적어놓고 보니까 뭐예요? x 플러스 마이너스 z와 y 플러스 마이너스 z 중에서 y 플러스 마이너스 z가 작으면 y 플러스 마이너스 z가 답이고, x 플러스 마이너스 z가 작으면 x 플러스 마이너스 z가 답이다. 그래서 둘 중에 작은 놈이라고 할 수 있지. 그래서 x 플러스 마이너스 z와 y 플러스 마이너스 z 중에서 작은 놈, 이렇게 쓸 수가 있다. 양수를 곱하는 것도 마찬가지예요. 양수를 곱하는 것도 p 맥시멈 xy, 요것도 두 가지 경우로 나눠서 생각을 해보면, x가 크면은 맥시멈 값이 x이기 때문에 px가 되고, y가 크면은 맥시멈 값이 y이기 때문에 py가 된다고요. 그죠? 이것도 결과는 그대로 적어 놔놓고 조건 부분만 다른 형태로, 똑같은 의미지만 다른 형태로 적어보면, 각 조건의 양변에 p를 곱해봐. 그러면 양수를 곱하기 때문에 부등호 방향이 변하지 않는다고요. 이런 형태가 된다고요. 그죠? 요렇게 조건을 바꾸고 나서 보니까 어떻게 돼요? px하고 py 중에 px가 크면 답이 px고, px, py 중에 py가 크면 답이 py이다 라고 할 수가 있겠죠. 그래서 한마디로 px, py 중에 큰 놈이라고 적을 수가 있다. 그래서 맥시멈 px, py 이렇게 적을 수가 있더라. 미니멈도 마찬가지라고 할 수가 있다. 미니멈의 경우에도 마찬가지라고 할 수가 있다. p 미니멈 xy 라는 거는 풀어서 써보면, y가 더 작은 경우에는 미니멈 값이 y이기 때문에 답이 py가 될 거고, x가 더 작은 경우에는 미니멈 값이 x가 될 거기 때문에 답이 px가 될 거라고요. 마찬가지로 결과를 그대로 적어놔 놓고 조건만 똑같은 의미인데 형태를 바꿔서 보면, 양변에 양수 p를 곱해보면 이렇게 되겠죠. 그죠? 부등호 방향이 바뀌지 않아. 양수를 곱하기 때문에. 이렇게. 그래서 이렇게 써놓고 보니까 px, py 중에서 py가 작으면 py가 답이고, px가 작으면 px가 답이더라. 한마디로 px, py 중에 작은 놈, 이렇게 적을 수가 있더라 라는 이야기죠. 음수를 곱하는 경우를 살펴보면, 마이너스 p 맥시멈 x, y 이렇게 되어 있는데, 두 가지 경우로 나눌 수가 있겠죠. x가 더 크면 맥시멈 값이 x일 거기 때문에 답이 마이너스 px가 될 거고, y가 더 크면 맥시멈 값이 y가 될 것이기 때문에 마이너스 py가 될 것이다. 그래서 역시 결과는 그대로 적어 놔놓고 조건 부분만 똑같은 의미인데 형태만 바꿔 볼 거예요. 양변에 마이너스 p를 곱하면 음수를 곱하기 때문에 부등호가 반대로 바뀌게 된다. 두 번째 조건도 마찬가지예요. 마이너스 p를 양변에다 곱하게 되면 부등호 방향이 바뀌게 된다. 그래서 이렇게 써놓고 보니까 어떻게 돼요? 마이너스 px하고 마이너스 py 중에 마이너스 px가 작으니까 마이너스 px가 답이고, 그죠? 그 다음에 마이너스 py가 더 작으니까 마이너스 py가 답이더라 라는 의미죠. 그래서 한마디로 마이너스 px와 마이너스 py 중에서 작은 놈, 이렇게 쓸 수가 있더라 라는 거죠. 미니멈도 마찬가지야. 미니멈의 음수 마이너스 p를 곱한 경우에 두 가지 경우로 나눠서 생각을 해보면, y가 x보다 작다 라고 하면 미니멈 값이 y가 될 것이기 때문에 값이 마이너스 py가 되고, x가 작은 경우에는 미니멈 값이 x가 돼서 마이너스 px가 된다.
역시 결과는 그대로 적어놔 놓고 조건 부분만 똑같은 의미인데 형태를 바꿔서 해보면 양변에 음수 마이너스 p를 곱해보면 이런 형태가 된다. 부등호 방향이 바뀌죠. 음수를 곱했으니까. 여기도 음수를 곱했으니까 부등호 방향이 반대로 바뀌게 된다. 이렇게 써놓고 보니까 어떻게 돼요? 마이너스 px와 마이너스 py 중에 마이너스 py가 크면 마이너스 py가 답이고 마이너스 px가 크면 마이너스 px가 답이더라. 한마디로 마이너스 px와 마이너스 py 중에 큰 놈이라고 쓸 수가 있겠더라. 이렇게 해서 증명이 끝이 나죠. Okay, let me explain it in English now. Okay, for real numbers x and y, we define the maximum between x and y and minimum between x and y. Although they are defined mathematically this way, it means nothing but just the greater between the two, or the smaller between the two. Maximum, max represents maximum, and min represents minimum, and parenthesis x comma y is nothing but just a set with elements x and y. A set with element x and y. Parenthesis x comma y represents a set with element x and y. With elements x and y. Okay? Mathematically, maximum between x and y. If x is larger than y, that means x. If y is larger than x, then the maximum is y, right? That's maximum. That's what is defined. What if x equals y? What if x equals y? If x equals y, according to this definition, it's x. We can also say it's y, right? Because x equals y, right? So we can move the equal sign to the second condition too, right? If the equal sign is on the first condition of the definition A, right? If x is larger than or equal to y, then the maximum is x, right? However, if we move the equal sign to the second condition, it means the same, right? If x is smaller or smaller than or equal to y, then the maximum is y. Why is that? Why we can move the equal sign to the other condition? Because if x and y are the same, then in the set parenthesis x comma y will be parenthesis x or parenthesis y, right? We will have a set with only one element, right? It's a set, right? Parenthesis x comma y represents a set with elements x and y, right? If x and y are equal to each other, then that set will have only one element. So the greater among only one element is the only element itself, right? So the maximum element, the maximal element out of only one element is itself, right? Likewise, the minimum, if x equals y, the minimum is itself, right? If x equals y, the set will have only a single element of x or y, right? So the minimum, the smallest among only one element is itself, right? So the equal sign can move to the second condition too, right? If x equals y, the answer can be x or y, whether it's maximum or minimum. If the set has only a single element, that single element will be at the same time the maximum and the minimum, right? So if x equals y, we can call it x or y. We can move the equal sign in the first conditions to the second conditions, right? So verbally, maximum between x and y represents the greater between the two, and minimum between x and y represents the smaller between the two.
if x equals y, then the single element is both the maximum and minimum, right? So the equal sign can move to the second conditions. Let's think about the basic properties of maximum and minimum. We'll consider 3 real numbers and 1 positive real number, p. X and y are just real numbers, and p represents a positive real number. P is from positive p. Maximum between x and y plus minus z. We can change the form into maximum between x plus minus z, comma y plus minus z. So we can say that plus minus z outside the maximum operator can enter the maximum operator by applying the same operation to all elements inside the parenthesis, right? Plus minus z outside the maximum operator gets into the parenthesis by applying the same operation to all elements in the parenthesis. So maximum x comma y plus minus z is equal to maximum between x plus minus z and y plus minus z. The same rule applies to the minimum operator. My Google response, I don't understand. I have my smartphone just beside me, and it frequently responds to what I say. I don't know. I don't know what keywords I'm talking about, but wow. Anyway, minimum operator, the same rule applies to the minimum operator too. Minimum between x comma y plus minus z should be equal to minimum between x plus minus z and y plus minus z. So plus minus z outside the minimum operator can get inside the minimum operator by applying that operator to all the elements inside the parenthesis. Okay? If we multiply a positive number to the maximum operator, then the multiplication of the positive real number can get inside the operator by applying the operator to all the elements inside the parenthesis. So p maximum x comma y is equal to maximum between px and py. All we have to do is just to get p times p into the parenthesis by multiplying p to all the elements in the parenthesis. The same rule applies to the minimum operator. So if you multiply a positive number to outside the minimum operator, then the multiplication of the positive number can get inside the minimum operator by multiplying p to all the elements in the parenthesis. So p minimum x comma y is equal to minimum px py. The problem lies in multiplying the negative real number to maximum and minimum operator. Negative p represents a negative real number, and if you multiply a negative real number to the maximum operator, if we get the multiplication of a negative real number inside the maximum operator, we first apply the multiplication of the negative real number to all the elements in the parenthesis, and we should change maximum to minimum. So the maximum operator changes to the minimum operator in the course of getting the multiplication of the positive number inside the operator, okay, inside the parenthesis. We should change maximum to minimum. So negative p times maximum x comma y is equal to minimum between minus p and minus y. The same rule applies to the minimum. If we multiply a negative number to the minimum operator, if we take the multiplication of this negative number inside the parenthesis,
we first apply the operation to all the elements in the parentheses, and then we change minimum to maximum. So minus p times minimum xy is equal to maximum between minus x and minus px and minus py. You should bear these properties in mind because you will often encounter these properties in dealing with the payoffs and profits of options, and in combining the profits and payoffs in options. Let me prove these properties. First of all, maximum x comma y plus minus z can be written like this. If x is larger than y, the maximum will be x, so that the answer will be x plus minus z, right? If y is larger than x, then the maximum will be y, so that the answer will be y plus minus z, right? And leaving the results as they are, we will change the form of the conditions. First of all, we will change the form of the two conditions, preserving the meanings, by applying plus minus z to both sides of the inequalities, like this. By adding or subtracting a certain number to or from both sides of inequality, the inequality preserves, right? So the first condition can be changed like this, and the second can be changed like this, preserving the same meanings, right? So stating this way, we can say that between x plus minus z and y plus minus z, if x plus minus z is larger, then the answer is x plus minus z, and if y plus minus z is larger, then the answer is y plus minus z. Then in a word, we can say that it's the greater between x plus minus z and y plus minus z. The greater between x plus minus z and y plus minus z, which is maximum between x plus minus z and y plus minus z, like this. So we can say that plus minus z outside the maximum operator can enter the parentheses by applying the same operation to all the elements in the parentheses, like this, right? The same applies to the minimum. Minimum x, y plus minus z can be rewritten like this. If y is smaller than x, then the minimum between the two is y, so that the answer is y plus minus z. And if x is smaller than y, then the minimum is x, so that the answer is x plus minus z. Likewise, leaving the answers as they are, we will change the forms of the conditions, preserving the meanings, by adding and or multiplying the same z from both sides. So by adding to or by adding a certain number, or by adding or subtracting the same number to or from the both sides of an inequality, the inequality preserves, like this. So if we apply plus minus z to both sides of the second condition can change like this. So the two conditions just change their forms, preserving the meanings, right? So stating this way, we can see that between x plus minus z and y plus minus z is smaller, then the answer is y plus minus z. And if x plus minus z is smaller, then the answer is x plus minus z. So in a word, we can say that the answer is always the smaller between x plus minus z and y plus minus z, which is minimum between x plus minus z and y plus minus z. So we can see that plus minus z outside the minimum operator can enter the parentheses by applying the same operation to all the elements in the parentheses, right?
the multiplication of a positive number to the maximum can be rewritten like this. If x is larger than y, then the maximum is x, so that the answer is px. If y is larger than x, then maximum is y, so that the answer is py. And we will leave the answers as they are, just slightly changing the forms of the conditions, preserving their meanings, by multiplying the same positive number p to both sides of the inequalities. Then the first condition will change like this. Multiplying a positive number to the both sides of an inequality will preserve the inequality, right? So the first condition can be changed to px is greater than py. The second condition will change like this, right? So stated this way, stating this way, we can see that between px and py, if px is larger, then the answer is px. If py is larger, then the answer is py. So that we can say that, in a word, it is greater between px and py. Maximum between px and py. The same rule applies to the minimum operator. P minimum xy can be rewritten like this. If y is smaller than x, then the minimum is y, so that the answer is py. If x is smaller than y, then the answer is the minimum is x, so that the answer is px. Leaving the answers as they are, we will only change the conditions by multiplying the positive number p to both sides of the inequalities. If we multiply a positive number to an inequality, then the inequality preserves, right? So the two conditions will change their forms like this, preserving their meanings. Stating this way, we can see that if between px and py, if py is smaller, then the answer is py. If px is smaller, then the answer is px. So we can say, in a word, that it's smaller between px and py, which is minimum between px and py. So we can see that the multiplication of a positive number outside the minimum can enter the minimum operator by applying the same multiplication to all the elements inside the parenthesis, like this, right? What if we multiply a negative number? If we multiply a negative number, which is minus p in this case, to the maximum operator, if x is larger than y, then the maximum is x, so that the answer is minus px. If y is larger than x, then the maximum value will be y, so that the answer is minus py. And leaving the answers as they are, we will only change the forms of the conditions, preserving their meanings, by multiplying the negative p to both sides, like this. If we multiply a negative number to an inequality, then the inequality will change, right? So by multiplying minus p to both sides of the two conditions, we'll have the new conditions like this. So although we have a different forms for the two conditions, the meanings of these two counterparts remains the same, right? So stating this way, we can see that between negative px and negative py, if negative px is smaller, then the answer is negative px. And if negative py is smaller, then the answer is negative py. So that we can say, in a word, that the answer is always the minimum between negative px and negative py. The same rule applies to the minimum operator. Negative p minimum xy can be rewritten depending on the relationship between x and y, like this. If x
is larger than y, or the y is smaller than x, then the minimum is y, so that the answer is negative py. If x is smaller, then the minimum will be x, so that the answer is negative px. Leaving the answers as they are, we will slightly change the forms of the conditions, preserving their meanings, by multiplying the negative p to both sides of the inequalities. If you multiply a negative number to an inequality, then the inequality will change. So multiplying negative p to both sides, the first and the second conditions will change like this. Stating this way, we can see that between negative px and negative py, if negative py is larger, then the answer is negative py. If negative px is larger, then the answer is negative px. So that in a word, we can say that it's negative px and negative py, which is maximum between negative px and negative py. This completes our proof. So based 자, 이거에 기반을 두고 드디어 이제 페이오프와 수익에 대해서 이야기를 할 수 있게 됐습니다. 페이오프와 수익에 대해서 이야기를 할 수 있게 됐습니다. T 시점에서의 가격이 ST인 자산을 기초자산으로 하고 만기가 라지 T 시점이고 행사 가격이 K, T 시점에서의 가격이 CT인 콜옵션이 있다고 합시다. 자, 행사 가격이 딴 거는 앞에 뭐 선물 이야기 하면서 했던 그 기호하고 똑같은데 행사 가격을 K로 나타내는 거. 행사 가격은 영어로 exercise price 혹은 striking price라고 하죠. 그래서 어떤 책에서는 이 행사 가격을 E로 나타내기도 하는데 나는 E를 쓰는 걸 별로 안 좋아해요. 왜냐면 확률론에서 우리는 여기서는 확률을 뭐 안 다루겠지만 확률론에서 기대값을 나타낼 때 E를 쓰거든. 그래서 E 쓰는 거에 대해서 부정적이어서 그 exercise price의 앞글자 E는 쓰지 않는 걸로 그렇게 할 겁니다. 그리고 striking price의 앞글자는 S인데요. 그런데 기초자산의 가격을 S라고 했잖아. 그래서 행사 가격을 S라고 하는 거가 좀 헷갈린다. 그래서 S는 배제를 했고 striking에서 T잖아. 그 다음 글자. T도 T 시점 T를 썼죠. 그래서 안 쓰고 striking R을 쓰잖아. R도 그 연간 이자율 쓸 때 R 써버렸기 때문에 안 쓰고 그 다음에 I 쓰려고 봤더니 이자율을 실질 이자율, 명목 이자율 이렇게 구분을 할 때 우리는 뭐 물가 상승이 없다고 가정을 하기 때문에 실질 이자율이 곧 명목 이자율이고 똑같지만 구분을 한다고 하면 실질 이자율을 R로 쓰면 real interest rate 해서 앞글자 따고 해가지고 R을 쓰는 것 같아요. R을 쓴다고 하면 명목 이자율은 interest rate에 I를 따가지고 I로 많이 쓰거든요. 그래서 그러한 전통이 있기 때문에 I도 배제를 하고 그러면 남는 게 K다. K도 사실은 경제학에서 쓰죠. 그죠? 노동하고 자본 이야기할 때 노동은 L로 나타내고 자본은 K로 나타내는데 우리는 이 금융 상황에서는 이제 생산 활동이라든가 요소 투입이라든가 이런 걸 다루지 않기 때문에 행사 가격을 K로 그냥 나타내는 걸로 그렇게 하도록 하겠습니다. 다른 책에서도 많이들 이렇게 써요. 행사 가격을 K로 많이 나타내요. 그 다음에 옵션 가격은 콜 옵션 가격이기 때문에 콜의 앞글자인 C를 따서 CT 이렇게 나타냈어요. 콜 옵션 가격 CT 이렇게 나타냈다. 여기서 T 시점에서 롱 포지션 취할 때 라지 T 시점에서의 페이오프는 맥시멈 0, S 라지 T 빼기 K 이렇게 되고 그죠? 벌써 이제 페이오프 이야기할 때 맥시멈이 나오죠. 맥시멈 0, S 라지 T 빼기 K가 되고 그 다음에 T 시점에서 롱 포지션 취할 때 라지 T 시점까지의 수익은 맥시멈 0, S 라지 T 빼기 K에서 CT를 뺀 거라는 형태로 쓸 수가 있어요. 그 다음에 숏 포지션을 취했을 때 페이오프와 수익은 롱 포지션 취했을 때 페이오프 수익에 각각 마이너스 1을 곱한 형태가 된다 라는 걸 알 수가 있죠. 자, 요거를 증명을 한번 해봅시다. 왜 이렇게 되는지 살펴봅시다. 자, 콜 옵션에 롱 포지션을 취하면 어떻게 돼요? 콜 옵션에 롱 포지션 취한다는 이야기는 콜 옵션을 샀다는 이야기죠. 콜 옵션을 샀다는 이야기는 콜 옵션을 사서 보유를 하고 있다는 이야기인데 콜 옵션은 뭡니까? 권리죠. 살 수 있는 권리잖아. 기초자산을 K라는 행사 가격에 살 수 있는 권리를 보유를 하고 있잖아요. 그래서 이러한 권리가 소멸될 때 발생하는 현금 흐름을 페이오프라고 하잖아요. 그래서 페이오프는 어떻게 되겠어요?
언제 이 권리가 소멸이 되겠어요? 만기에 이 권리를 행사를 하거나 포기를 하거나 하면 이러한 권리가 소멸이 될 것이기 때문에 그때 발생하는 현금 흐름이 곧 페이오프가 되겠죠. 그래서 만약에 만기의 기초자산의 가격 S라지T가 만기의 기초자산 가격인 S라지T가 행사가격 K보다 크거나 같다. 크다고 해봅시다. 크다고 해보면 어떻게 돼요? 기초자산 이 콜옵션을 행사를 하면 시장 가격보다 더 낮은 행사 가격 K의 기초자산을 살 수가 있죠. 그죠? 그래서 옵션을 행사하겠죠. 그래서 옵션을 행사해서 옵션 발행자한테 K를 지불을 하고 기초자산 한 단위를 사온 다음에 그렇게 해서 기초자산을 사오게 되면 어떻게 돼요? 여전히 기초자산과 관련되는 권리를 내가 들고 있는 셈이 되잖아. 그래서 매각을 해야 돼. 그거를 매도를 해야 돼요. 시장에다가. 얼마를 받고 시장 가격인 S라지T라는 금액을 받고. 그래서 마이너스 S라지T 빼기 K. 마이너스 K는 옵션을 행사를 하면서 옵션 발행자한테 준 돈이죠. 그리고 기초자산을 그렇게 해서 사온 다음에 그 사온 기초자산을 시장에 내다 팔게 되면 S라지T라는 금액을 얻을 수가 있게 될 것이고, 만약에 만기의 기초자산의 시장 가격이 행사 가격 K보다 작아지면 어떻게 돼요? 옵션을 행사를 하면 시장 가격인 S라지T보다 큰 가격, 비싼 행사 가격에 기초자산을 사게 되잖아. 그래서 불리해요. 옵션을 행사하는 게 불리하지. 그래서 옵션을 포기하게 된다. 포기하고 살려면 시장에 가가지고 시장 가격으로 그냥 기초자산을 사면 되는 거죠. 그죠? 그래서 옵션의 행사를, 콜옵션의 행사를 포기를 하게 되고, 포기를 하게 되면 현금 흐름은 발생하지 않는다. 영원히 된다. 그래서 요 경우에도 이 페이오프를 그 결과는 그대로 놔두고 그대로 쓰고 이 조건 부분만 형태만 바꿔볼 거예요. 어떻게 바꿀 거냐면 우변에 있는 K를 좌변으로 이항을 해봐. 그러면 첫 번째 조건, 두 번째 조건 모두 이런 형태로 바꿀 수가 있다. 그래서 의미는 똑같죠. 의미는 위에 있는 조건이나 밑에 있는 조건이나 의미는 똑같은데 형태만 바꾸고, 형태를 바꾸고 나니까 어떻게 돼요? S라지T, 그러니까 0하고 S라지T 빼기 K하고 두 개를 비교를 해서 S라지T 빼기 K가 크면 답이 S라지T 빼기 K가 되고 0이 크면 답이 0이 된다. 그 말은 0하고 S라지T 빼기 K하고 둘 중에 큰 놈 이렇게 되는 거죠. 0하고 S라지T 빼기 K하고 둘 중에 큰 놈, 요게 답이 된다. 요게 답이 된다는 거죠. 그래서 콜옵션의 롱 포지션을 취했을 때 페이오프는 맥시멈 0, S라지T 빼기 K가 된다. 프로핏은 어떻게 되겠어요? 프로핏은 어떤 자산의 포지션을 취해서 발생한 권리와 의무가 발생해서 사라질 때까지의 모든 현금 흐름의 합이었잖아. 그죠? 근데 그러니까 처음에 롱 포지션 취하게 되면 콜옵션 가격을 지불을 하고 사게 될 거 아니야. 그래서 마이너스 CT라는 현금 흐름이 발생을 하고, 이러한 권리가, 그래서 이제 권리가 생긴 거죠. 그러니까 CT라는 금액을 지불을 하고 콜옵션을 산 거잖아. 샀기 때문에 콜옵션이라는 권리를 보유를 하고 있게 된 건데, 요게 없어지려면 어떻게 하면 돼요? 권리를 행사를 하거나 포기를 하게 되면 이 권리가 사라지게 되는 거죠. 그래서 그때의 그 마지막에 발생하는 그러한 권리가 사라질 때 발생하는 현금 흐름이 페이오프라고 했으니까 페이오프를 그냥 적어보면 프로핏은 맥시멈 0, S라지T 빼기 K 빼기 CT. 그래서 요 값이 바로 콜옵션을 롱 포지션을 취했을 때의 프로핏이 되겠다. 콜옵션의 숏 포지션을 취하면 어떻게 됩니까? 숏 포지션 취했다는 이야기는 발행해서 팔았다는 이야기죠. 콜옵션을 발행해서 팔았다는 의미예요. 그래서 콜옵션을 발행해서 판 사람 입장에서는 아무런 권리가 없다. 의무만 있다. 의무만 있다. 어떤 의무? 콜옵션을 돈 주고 사간 사람이 어떻게 행동하든지 간에 그 행동에 따라야 할 의무가 있는 거죠. 행동에 따라야 할 의무가 있는 것이다. 그래서 페이오프는, 그러니까 그 의무가 사라질 때 발생하는 현금 흐름을 살펴보면 그게 페이오프가 될 텐데, 언제 사라져요? 만기에 옵션을 들고 있는 사람이 본인의 권리를 행사하거나 포기할 때 발생하는 그 현금 흐름. 그러한 권리 행사 혹은 포기에 응해줘서 발생하는 현금 흐름이 바로
이 콜옵션 발행자 입장에서의 페이오프가 되겠죠. 만약에 기초자산의 시장 가격이 행사 가격 K보다 크게 되면, 만약에 기초자산의 시장 가격이, 만기의 시장 가격이 행사 가격 K보다 크게 되면 어떻게 돼요? 사는 사람이 결정을 하게 되니까 지금 사는 사람이 어떤 행동을 할지를 생각을 해봅시다. 콜옵션 보유하고 있는 사람이, 그죠? 그래서 콜옵션을 사서 보유하고 있는 사람 입장에서는 옵션을 행사를 하면 시장 가격보다 낮은 K의 기초자산을 살 수 있지. 그래서 옵션을 행사를 하겠죠. 옵션 행사에서 K를 지불하고 기초자산을 한 단위를 사올 텐데 K를 누구한테 지불을 합니까? 발행자한테 지불을 하게 되겠죠. 근데 발행자는 이 K라는 금액을 받고 기초자산을 팔아야 되는데 기초자산을 일단 있어야 팔 거 아니야. 그래서 시장에서 ST라는 금액을 지불을 하고, 그래서 마이너스 ST라는 현금 흐름이 발생을 하고, 그렇게 해서 확보한 기초자산을 이 콜옵션 행사하는 사람한테 K를 받고 팔게 되겠죠. 그래서 K-S 라지티라는 현금 흐름이 발생하게 된다. 마이너스 S 라지티는 콜옵션을 기초자산을 콜옵션 들고 있는 사람이 콜옵션을 행사할 거기 때문에 거기에 맞춰서 콜옵션 행사하는 사람이 K를 지불하고 사겠다고 했으니까 이 발행자 입장에서는 K라는 가격에 팔아줘야 되는데 팔아주기 위해서 시장에서 사오는 거죠. 일단 기초자산이 있어야 팔 거 아니에요, 그죠? 그래서 그때 시장 가격인 마이너스 S 라지티라는 금액만큼 발생을 하고, 그 다음에 콜옵션 행사하는 상대편한테 응해줘서 K라는 금액을 받고 이렇게 해서 산 기초자산을 팔게 되는 거죠. 그래서 현금 흐름이 K가 추가로 발생을 하게 된다. 그래서 토탈하면 K-S 라지티라는 현금 흐름이 발생을 하게 되고, 만약에 만기의 기초자산의 가격이 행사 가격보다 작아지면 사는 사람 입장에서는 옵션 포기하고 시장에서 바로 사는 게 더 유리하죠. 더 싼 값에 살 수 있잖아. 그래서 옵션의 행사를 포기를 하게 된다. 따라서 아무런 현금 흐름이 발생하지 않기 때문에 옵션 발행자 입장에서도 아무것도 안 해도 되죠. 옵션 사간 사람이, 들고 있는 사람이 아무 행동도 안 하니까. 그래서 현금 흐름이 발생하지 않게 된다. 여기서 이 각각의 결과를 마이너스로 묶어내면 어떻게 됩니까? 이렇게 쓸 수가 있지. 첫 번째 결과에서 마이너스 1을 앞으로 묶어내면 이렇게 쓸 수가 있죠. 마이너스 괄호 열고 S 라지티 빼기 K라고 쓸 수 있고, 0은 마이너스 0하고 같지. 이렇게 써놓고, 그 다음에 조건을 형태만 바꿔봅시다. 형태만 바꿔보는, 어떻게 바꾸느냐 하면 S 라지티를 우변으로 옮겨봐. S 라지티를 우변으로 옮기면 아니구나. K를 좌변으로 옮겨요. K를 좌변으로 옮기면 S 라지티 빼기 K가 0보다 크거나 같다. 이렇게 되고, S 라지티 빼기 K가 0보다 작다. 이렇게 쓸 수가 있겠죠. 이렇게 써놓고 보니까 어떻게 돼요? 0하고 S 라지티 빼기 K하고 두 개를 비교를 해서 S 라지티 빼기 K가 크니까 큰 S 라지티 빼기 K에다가 마이너스 1을 곱한 게 답이고, 0이 크니까 0에다가 마이너스 1을 곱한 게 답이더라. 그래서 한마디로 이야기를 하면 0하고 S 라지티 빼기 K하고 둘 중에 큰 놈에다가 마이너스 1을 곱한 거라고 이야기할 수가 있겠죠. 그래서 0하고 S 라지티 빼기 K하고 둘 중에 큰 놈에다가 마이너스 1을 곱한 거라고 이렇게 쓸 수가 있다. 콜옵션에 숏 포지션을 취하면 어떻게 되느냐 라고 하면, 프로핏은 먼저 콜옵션에 숏 포지션을 취했다는 이야기는 발행해서 팔았기 때문에 내수 중에 현금 흐름이 들어오죠. 얼마만큼? 플러스 CT만큼. 대신에 이런 돈이 들어오는 대신에 콜옵션 발행자로서의 의무를 갖게 되죠. 그 의무가 해소가 되려면 어떻게 해야 됩니까? 그 의무가 해소가 되려면 의무를 이행을 하면 되지. 그래서 콜옵션을 사간 사람이 어떻게 행동하든지 간에 그 행동에 따라 주면 되는 거잖아. 그때 발생한 현금 흐름이 뭡니까? 페이오프였죠. 그래서 페이오프를 그대로 써주면 마이너스 맥시멈 0,S 라지티 빼기 K가 된다. 그래서 그 두 개를 합친 게 프로핏이 되더라. 요렇게 증명을 할 수가 있겠죠. Okay, let me explain this in English now. For a call option, now we'll talk about payoffs and profits for call options. For a call option worth CT represents call option price, right?
call option price. So it is denoted by C, representing the initial letter C of call option. The word call option starts with C, so we denote the call option price with CT. Here T represents the time point of the price, and with underlying asset worth ST at time small t and maturity large T, and striking price K. Striking price can be denoted by E or K. Striking price, the other word for the striking price is exercise price. We can also call striking price as an exercise price, right? So in some textbooks, large E is frequently used to represent the exercise price or the striking price. However, I do not prefer to use the large capital letter E to represent the striking price, because although we do not deal with probability in this semester, usually in finance, probability and the random variable are frequently used, right? So that the expectation operator is large capital E, right? Expectation of a random variable is usually represented by capital E. So I do not prefer to use capital E to represent the striking price or exercise price. Instead, we cannot use S, the first initial of striking price. The initial of striking price is S, right? However, we use the letter S to represent the underlying asset's market price, ST, right? And T, we cannot use T because we denote the present time point with the letter small t, and R represents the annual interest rate in our case, so we cannot use it. And I usually, although in this semester we assume we do not have any inflation, right? So the real interest rate and the nominal interest rate cannot be distinguished, right? Because we do not have any inflation. But in reality, sometimes we should distinguish the nominal interest rate from the real interest rate by introducing the inflation, right? So in that case, real interest rate is usually represented by R as our annual interest rate, and the nominal interest rate is frequently denoted by letter I, representing interest rate, right? So R and I cannot be used, so we use K. The next alphabet in the striking price is K. S cannot be used, T cannot be used, R cannot be used, I cannot be used, so we use K. Although K is also used in economics to represent capital, think about the production function. The input for the production function is labor and capital, and labor is usually represented by L, large L, and capital is often represented by the capital letter K. However, in finance, production usually does not appear, so we don't have to worry about the confusion of K, whether it represents capital or striking price. So in finance, because we do not use capital as an input factor into the production function, we adopt the capital K to represent the striking price. Okay. The payoff for the long position in the call option at time large T is maximum between 0 and S large T minus K. Maximum between 0 and S large T minus K. And the profit for the long position in the call option from time small t to time large T is maximum between 0 and S large T minus K minus CT. The payoff for the short position in the call option at time large T, and the profit for the short position in the call option from time small t to time large T
can be obtained by multiplying -1 to payoff and profit for the long position in the call option, right? Like this. Now we'll prove. If you take a long position in the call option, that means we have the right to buy something, buy the underlying asset at its maturity large T, right? So, by taking a long position in the call option, we will have a right to buy the underlying asset at a striking price, K, right? So to get rid of payoff is nothing but the cash flow that arises when the rights and all the rights and obligations regarding the position in an asset disappear, right? So the payoff in this case can arise at maturity when we exercise or abandon our option, right? So if S large T, which is the market price of the underlying asset at maturity, gets larger than the exercise price of the call option, that means it is better to exercise the option, because by exercising the call option we can buy the same underlying asset at a lower exercise price, lower than the market price S large T, right? So we exercise the call option so that we pay minus K to the issuer of the option and purchase and receive the underlying asset. Then we have rights regarding the underlying asset, so that to get rid of the rights we should sell that asset in the market to obtain the payoff. The payoff is nothing but the cash flow that arises when all the obligations and rights disappear regarding the position in an asset, right? So we should sell the underlying asset in the market receiving S large T, which is the market price at the time, right? So the sum of those cash flows will be S large T minus K, in case the market price at maturity of the security gets larger than the exercise price of the option, right? If S large T gets smaller than K, then it is better to purchase the same underlying asset in the market directly, not exercising the option, right? Because by exercising the option, you have no choice but to purchase the same underlying asset at a higher, striking price, which is higher than the market price at the at maturity, right? So it is better to abandon exercising the option, right? No cash flow arises by abandoning the option, right? Leaving the answers as they are, we can change the forms of the conditions by moving large K on the right hand side to the left hand side. So the first condition can be rewritten like this, and the second condition by moving K to the left hand side, S large T minus K is smaller than 0. Stating this way, we can see that between 0 and S large T minus K, if S large T minus K is larger, then the answer is S large T minus K. If 0 is larger, then the answer is 0. So in a word, we can say that between 0 and S large T minus K, the greater between 0 and S large T minus K, right? By taking a long position in the call option, the profit is nothing but the sum of all the cash flows from the time the rights and obligations regarding the position in an asset appear until the time they all disappear, right? That's profit. So initially, the cash flow that arises when we take a long position in the call option is the call option price payment, which is negative C small t, and the cash flow that arises at the end of at maturity when the right to buy something disappear is the
payoff, right? Which is maximum between 0 minus S large T minus K. So summing these two cash flow up, we can form a profit like this. If we take a short position in the call option, that means we issue and sell the call option so that we will have an obligation to follow the option holder's decision, right? So the payoff is nothing but the sum of all cash flows when those rights and obligations disappear regarding the position in an asset. So by taking a short position in the call option, that means we issue and sell a call option so that we have an obligation. So the payoff is the cash flow that arises when our obligation disappear, right? When can get rid of our obligation? At maturity, right? At maturity, if we follow the option holder's decision, then we can get rid of the obligation we have, right? So if the market price of the underlying asset at maturity gets larger than the exercise price, then we should think of the decision of the option holder, right? What will the option holder do in case the S large T gets larger than the exercise price K? By exercising the call option, the option holder can pay only as much as K, which is lower than the market price S large T, to purchase the same underlying asset. So he or she will exercise the option. So the option issuer has no choice but to follow his or her decision. So if the option holder exercises the call option, that means he or she buys the underlying asset by paying as much as the striking price K. Then the option issuer, by following his or the option holder's decision, should sell the underlying asset at the striking price K. In order to sell the underlying asset, he or she should first purchase the underlying asset at the market price at time large T. So the cash flow of negative S large T first arises in purchasing the underlying asset, and plus K arises when selling the underlying asset to the option holder when the option holder exercises the option, right? So K minus S large T arises, and if S large T gets smaller than K, then the option holder will be better off not exercising the option, instead purchasing the underlying asset in the market at a lower market price S large T, which is lower than the striking price K. So because the option holder does not exercise his or her option, no cash flow arises, so the option issuer also will not face any cash flow. Taking the negative sign out of the parenthesis, we can rewrite our results, the first answer, like this, right? Minus parenthesis S large T minus K, and 0 is equal to negative 0, right? Even if you multiply negative 1 to 0, you will have 0 as it is, right? So 0 and negative 0 is the same. And we can slightly change the forms of the conditions, preserving the meanings, by moving K on the right hand side to the left hand side. So the first and the second conditions will change their forms like this. So stating this way, we can see that between 0 and S large T minus K, if S large T minus K is larger, then the answer is S large T minus K times negative 1. And if 0 is larger, then the answer is 0 times negative 1. So in a word, we can say that the payoff should be equal to the maximum between 0 and S large T minus K times negative 1. Then if you take a short position in the call option, that means we issue and sell. So the first cash flow will be plus CT, right? It is the
market price that we receive in issuing and selling the option, right? Plus C arises. What is profit? Profit is the sum of all cash flows that arises when we take a when we have our rights and obligations regarding a certain position in the market until the time they all disappear, right? So at first, when we issue and sell the underlying asset, the cash flow of plus CT arises, and at that time point, our obligation appears, right? So we just have considered the cash flow when our obligation arises, and the last cash flow that arises when our obligation disappear is the payoff. So if we rewrite the payoff above, the sum of these two cash flows will form the profit for the short position in the call option, like this. This completes our proof. Graphically, okay, we're running out of time, so that's it for today, and we'll graphically discuss this situation in the next week. Okay, see you. 자, 시간이 다 돼서 여기까지 하고 다음 주에 지금 했던 내용들에 대해서 그래프 그리면서 추가적인 이야기를 하도록 하겠습니다. 자, 장시간 강의 듣느라 고생했습니다. 다음 주에 보도록 합시다. Okay, let's call it a day and we'll see you in the next week. See you.